Sawa, nimeingia live ni aje wase Alberto Maisha States video nyingine hapa hivi. Tena make sure kama sound iko poa before tuendelee. Last time kulikuwa na story ya sound. Inaanza na ad, acha skip ad kwanza. Make sure everything iko poa before tuendelee. Sawa, sound iko poa, nimeconfirm. Sawa, kuna swali hapa mapema. Oh man. Kuna swali hapa mapema, kuna Kwame alingozia last week ni aje. Akisema aje tupo site. Hi Alborn, everybody, congratulations on paying off one of your tracks. Keep growing. Thanks sana bana. Hiyo video sasa ameiwatch ni aje. Kumbe kulikuwa wasa kameamka, sikuwa najua hata. Kila mtu amelala amesahau hiyo story. Kwa encourage sana, acha kwenye maji kwanza. So Nkrumah, umeniwahi bro. Nilitaka niwe wa kwanza. Maximilian. Sana shindana hapa hivi lakini poa tu poa. So kuna pole Maximilian. Actually, I come here quite early and end up sleeping before the live stream starts. But try next week. Nichelewa kidogo. Kuna microphone yangu moja imekufa, sijui kwa nini. There's always something, sijui kwa nini. There's always something. So in a few minutes, alafu sound iko top. Oh, hiyo ni poa. Nimekaribisha microphone karibu na mimi. Last week nilikuwa na problem na sound. Hata sijaanza TikTok. Tuanza TikTok. Tuko live sisi wote basi. Sawa, nimeingia pia huko live. So kuna nani hapa, kuna ndio kufika. Karibu Tony Cyber. Nani mwingine iko hapa? Kuna hello Albo locked in. Like video kama umeingia saa hii, like video. Naona like video raka raka. Alafu nani huyo? Canadian or one. Happy Sunday brother. Ochieng hapa hivi sema happy to see you from Kitengela. Karibu nakujua Ochieng. Kujua Kitengela. Karibu sana Kitengela in the house. Lingston Asiago, karibu sana. Alafu kuna Edward Kamau finally. Maze, nimekuwa technical difficulties kidogo. Mwana sijui kwa nini happen. Every time ina happen too, lakini coincidence. Anyway, Albo, congratulations man on your achievement. Ile topic ya subconscious imenisaidia sana. Contact zako top. Tony Cyber. Karibu sana bana, karibu sana. Hata sikumbuki ni gani. Mwoga na think vitu mingi. So I think hopefully live iko on. Hiyo ndio the most concerned. Kama niko on niko sawa. Alafu kuna I know wewe ni msee wa equipment. Najua utashika the 17 Pro Max. Hapana, si vile bana. Kuna si vile ni okay, sinisemaje. iPhone haichangingi sana by the way. Kama I change sana. Ni ile tu kama niko na 15 ndio hii. Case imeharibika. Si ile 15 hapa. Si vile, naona. Haibadiliki sana. Ile muka na phone mpaka iko ile imeenda kuzeeka alafu sana na switch. Mostly I don't really move. Sikwagi na move. Nime move to 15 because of ile USB type C. Universally everything in type C siku hizi. But 17 si vile. I don't really show off. Hi, your content is top notch. Muraya. Thanks Anna, thanks. Keep up. Hapo ni TikTok. Moja, si vile msee wangu. Sikimbiliangi phone mimi. Sijui kwa nini. Marere, Josh, locked in. Kids, Mbula. Sasa, ama nimesemaje? Mbulu. So, maze, tuanza ya kwanza ni nini? Mambo ya green card bado haijaanza. Tumeangozia, kila mtu pia mimi nangozia pia. Unajua hii ndio imenibring hapa hivi in the first place. Nimekamuka hivi na green card. Alafu msasemaje comment ati maybe kuna vile naongea Kiswahili na accent ya America. Kama joke. Sijui kama alikuwa serious ama ni joke. Lakini ukikam una adapting hii accent by the way. Sijui kama nikwambiaje. Una adapt over time. Ile una communicate na watu alafu una adapt. So kwanza nimaliza mambo ya public. Kama uko TikTok unawatchingi hii live TikTok. Kumbuka live iko, kuna recording ya live iko YouTube. The whole recording by the way. So ukiuliza swali nataka kujibu juu basically nitonga man cave talk
ini episode 96, you can message 96. Alafu inasema it's a live Q&A, no questions, no filters, just real talk. Naona atuongee vitu gossip, atuongee vitu kama politics sana, ile tu na try kuongea ile moga imemorph in a way, ni kama self improvement. Nisema tu share my life, so far so good, my life. Hiyo ndio the whole in ya hii live. So kama una swali yote kuhusu kitu ile personal development, tunaweza discuss, ni kitu kaa hiyo tunaongea tu. Sina time poa, niko na 2 hours. I used to have time. Naona mtu aezi boeka kukuwatch. Oh yeah, thanks. Muona kama mimi mwenyewe mwoga ni kama vipi bro, Master Gabu, nakuona Master Gabu. So inakuwa ile self improvement, ile kama tuseme kuna things za kuwa nayo in life, you're progressing, natumia analogy, alafu inakublock tu, alafu nashindwa why am I getting stuck. Mostly ni because of indoctrination. Oh my goodness, ile vitu tumefundishwa vitu yani tangu tu zaliwe, alafu inakatia tu, unaona kama uko na mindset fulani hivi, unakuwa blocked all the time ukitaka kudo vitu. So my personal experience pia mara mob ni procrastination, you're being too careful kwa vitu zile. Of course kuna vitu lazima ukuwe careful, lakini kwa vitu zile you don't really need to be careful, just execute it, alafu utapata hiyo blockage, hiyo umeblock, umemove to the other side. So ukimiss live yoga kwa YouTube channel inaitwa Maisha States, kuna playlist so far, at least try to create safe playlist. So hii live session inaitwa Man Cave Talk Live on YouTube, Man Cave Talk Live. I think tuko episode 96 tangu tuanze. Na hesabu tu, niko nasema acha ni hesabu tu just in case. Naweza kuwa off na hizo namba kidogo, siko sure. But ni ile Man Cave Talk Live. Hiyo ndio playlist iko YouTube. Alafu moga na record pia ile backup ile. It's good to have a backup of backups. So in case hizi zikienda down, hata kama my personal notes pia. So mu recording into a Man Cave Talk. Sababu initially ilikuwa Man Cave Talk. Hiyo ilikuwa hivyo. Hii session imeanza kama Q&A. Niko na do video sako za maswali. Na sikujua, I didn't know it's going to morph towards this end, ikaanza hivyo. So nikaanza kuirecord, nikaona acha ni create ka formula ndio ikuwe easier to understand tunaongea juu nini, ku navigate your system. So that's why recording Man Cave Talk kwa YouTube channel, live Man Cave Talk live, iko na hiyo live session, everything iko recorded. Nimeinvest na software ya kuenda live. Sija figure out TikTok bado. I think the best I can do ni ile kuget YOLO box, kitu kaa hiyo. Lakini from today pia na record vertical video. Ile YouTube imerecommend hivyo, record vertical video kwa sababu I think it's a thing. YouTube wants to promote their vertical video. So hiyo ndio ile plug, hiyo ndio plug ya story. So if you miss anything, hiyo ndio hivyo utaipata hapo. So back to session. Okay. In Q&A, in live Q&A, you can ask anything. Ukibring kama kuna topic fulani, ile iko around your circle ya self development. Kama umekwama mahali, tunaongea, tunaona. Mimi naongea live sasa najibu kitu kama hiyo. I wish it could live session, but I only have 2 hours to do all this. Mucho la kidogo alafu inakuwa in trouble. Lakini ni hivyo. Mtu kama ananikumbusha. So kuna Edo Kamau. So Albo, when you pay $250,000 on your truck, what is your philosophy on using assets into getting cash? And any plan for future investment aside from real estate? So Edo Kamau ameongea juu ya truck. Last week, nilipost video last week, ile nilipay off one of my trucks. Nilibuy 220,000. Unaongeza interest plus tax ni kama 250,000. Ilikuwa nilibuy hiyo truck 2020 October 2nd. So October 2nd, actually last month, end of last month, wali pull the last payment, so it's gone. Hiyo iko paid off in full. So nikiuza hiyo truck sahi, market value because iko used, naweza 180,000 sahi kiuza. Ama 200. I mean, I decide. But musema ile fair enough market value 180. So how do you buy a truck 220 5 years ago because of inflation? Ukam kuuza, pretty much you can get all your money back. So that's nishadu hivyo before. She buy truck moja 35,000, nikauza 35,000 after 3 years. So you don't really lose anything. Una lose na inflation some percentage, but the exact money you paid for it is the exact money you pay. Kali kingoja na truck for 1 year, next year if inflation increase tena, I can sell the truck exactly how much I paid for it.
So nimusema ni kama ni investment. Ile you use other people's money to create investment. So kuna wasoga naogopa. Wanaona kama ndaingiaje so ya kubuy truck ya 250,000. Don't think about the figure. Wewe sema hivi, kwa sababu unajua ukienda kwa bank kuomba loan ya truck, there's a paperwork. Lazima wapatie what's your business plan. Hata kuna vitu kama hizo. Si ati tusema tu I want a truck. So kuna prerequisites. Nazita hivyo. Number one, okay, ni ile you understand how the business works. Kama mimi nilifanyia bro. Hata me by the time nikiomba hiyo truck, that was my 6th truck, kitu kama hiyo. So nilikuwa nishazoea hii story. So ndio kile msema hapa hivi kwa hii story, mu give my personal example kama mimi ni truck driver, CDL class A. So naangalianga what are the requirements za kuwa na CDL class A. So far wamekuwa a little bit strict juu ya history ya ma accidents. Wamesema it's good to have ukue permanent residence ama uko na American citizenship. Work based iko limited until your work permit expires, but because of this ile happen accident wametry ku backtrack your story pia. So requirement ya first ni hivi, uko na green card ama wewe ni raia, shapata license, game over. Hiyo ni number 1, step 1. So what's step 2? Step 2 ile sasa maje, what can you do during the business? Musema hivi, ukishapata license, go drive for somebody. It could be the whole year, it could be 6 months, it could be 3 months. Kwa nini? Ile upate the nuts and bolts za your job. Ile yani specifically, what does the job entail? Ile, what do we do on a daily basis? What makes you the money? Sawa. Example, rakaraka, unafika asubuhi, requirement ya DOT, because it's a commercial license. Lazima ufanye pre-trip, ile uinspect truck before uanze kuenda. What are the things you check for? Kuna kama ile DOT inspection every year. So una make sure hakuna fluids zina leak. Sawa. Tire pressure iko optimum. Alafu pia brakes kitu ya daily, but I mean you can tell, unazangalia ujue once a week. So vitu kama hizo. So the first thing mudu ukida kwa truck, una pop, naweza semaje naongea American accent sana, unafungua hood. Unafungua hood, itwaje, bonnet unafungua. So moga na visual, engine iko na side mbili, kuna the hot side na the cold side. The hot side ni mali kuna turbo iko on the hot side, ile exhaust system iko very hard because of turbo. Alafu pia exhaust system ile ya DF iko the other side, so in the hot side. More on the hot side, kama kusai kuna giza asubuhi tumeingia fall, ndio na flashlight ni torch ile flashlight. Nasikia hivi naangalia. So basically unachukua ile visual inspection, alafu unaangalia the cold side, unaweza toa ile dipstick uangalia oil level. Pretty much truck mpya you can tell from the inside, but kama truck haina leak yoyote uko sawa, yani it's not something you could be concerned about. So unaangalia ma fuel water separator, kuna fuel filters ziko covered kwa Volvo, huwezi ziona, but ile coolant reservoir, ile maji ya kukul iko exposed, unaona level cold na hot. So that's what you do. Alafu una hop into your truck, una start, unajaza form fulani hivi ya inspection, then you head to work. What's the first thing in the job? So tumiwa email, so I know what to expect. Kama Monday na job moja ni library wameitear down, so because wamedemolish, I expect to be moving things out of the job site. So moga na do job watu kama, technically my job ina entail removal ya ni excavating, si building, ni excavating. So I expect this. The first thing what I do ni hivi, ile mchanga iko na topsoil, ile manya ile topsoil, ile black topsoil ile ya kugrow manyasi, they will take that out. Au peleka mali, alafu wana recycle. First wanaacha ikaeka hapa hivyo ikue manure, alafu wana screen kichungi, alafu watakam kuitumia baadaye juu watakutoa ile ma impurities. Alafu next ni ile au itaka kama common soil, ile tu ya kawaida, ile after chini ile, I'll move that. Kama if they have to excavate, and they move out. Alafu of course wali demolish your library, so kuna hizi ma concrete, hizo chunks za concrete ndazipeleka out, so na make sure yard iko clean kabisa, hiyo developer. So we are moving stuff out, then waone okay, sawa, tusha create ile, tusha deep hivi chini. So what do we need? Maybe we need gravel at the bottom, ama sand kwanza, alafu ndio gravel. So we'll bring sand to bring gravel. Our job is pretty much done. No, that's it. Alafu your job ndatoka hapo niende, maybe 2-3 weeks after, when the builders show up, washa build nyumba, then they bring topsoil, alafu apane manyasi tena, alafu project imeisha. Maybe me, maybe somebody else.
hiyo tu ndio ile basic ya job. So ukienda kwa bank, wambia bank I need a truck, watakuuliza what's your business plan, unasema oh I'm gonna be hauling this and this and this. Do you know more about the industry? Sometimes ni kama paperwork, kama ile summary ya 2 pages hivi, inasema this is how much potentially I work 10 hours a week, no 10 hours a day times maybe if you work 6 hours 6 days, useme I work 10 hours a day, 5 days a week, so ni occasionally weekends. Mi sifanyi kazi weekend, suppose useme 2 weekends, so ni kama 20 hours a week plus 6 6 10 10, maybe another 50 45 hours a week, sawa. Alafu uliza how much should they pay you, useme rate ni $25 an hour, okay, 125 an hour, okay. So how much do you expect to make every month? About $6,000. Hii ni gross income. Okay, alafu how much after 4 weeks? Kama ni 6,000, hiyo ni 24,000. Sawa. Plus kama ulido job wiki labda kwa 28, sema 25 or even number 25,000. Okay, we'll give you a loan. How much is the truck? Truck ni 300,000 sahi, by the way, as we speak. See 250 anymore. Hiyo ilikuwa yangu 5 years ago. So 300,000, 280 plus tax, whatever. So then unawambia ile breakdown. So unaona okay, how many months do you work in a year? Utawambia mu work 9 to 10 months. So kutakuwa na 2 months off. Unakuuliza are you going to be able to make the payment kagari imekaa because you still need our payment? So yes. Usiogope, wasiogopa tu. What am I going to do when I'm not working and I'm not making money? Sa hapo ndio kama ile budgeting. Unasema hivyo. If you're making 6,000 a week, tutatoa expenses hapo hivyo. Track payment itakuwa 5,000, so utabaki na 20. Mafuta itakuwa hata sijui niseme ni how much, tuseme kama ni 4,000 plus insurance, tutoe 10,000, boom, imeenda, baki na 15. So baki na 15, that's a lot of money. 15,000 kama una mortgage na watoi kama mimi, you only need like 6, utakeep 9 in the account. Kwa nini? Utajilipa 6, wacha 9 in the account. Ama if you want, you can pay yourself hata hiyo split into 2, 8 na 8. 8 ibaki kwa business, ujilipe 8 plus expenses. Alafu what do you do? So 10 months utakuwa hii 8 moja umespend because hiyo ni expenses, hii 8 moja ina accumulate. So I expect you to have 80,000 kwa business side na umespend 80,000 on your side after 10 months. So what about the 11th month hakuna job, utakaa chini. Alafu the 12th month utakaa chini, you'll be sitting. But what do? Utacompensate. Why? Because you've been saving money a business iko 80,000 hapa, utajilipa 8 na 8, hiyo ni 16. Plus ulipe track payment 5 na 5. So that's how you survive. Alafu maybe 2 months after, or maybe you could be working, kuna snow hivyo seme, I'm going to go do some snow removal, upate 5,000 hivi. So pretty much because of you 2 days of snow removal, ume make $5,000, ushalipia track. So the only thing you have to worry about ni nini? Ni payment yako ya bills. Alafu umaliza the first year, alafu second year, third year, fourth year, fifth year. Fifth year usha pay off track. So what do you do after paying it off? Unabuy a pili. Mi singojangi kubuy a pili, mu overlap. So that's kind of like the whole thing. So when you paid off, so nishamaliza swali, nimepatia na brief ile, this is what they want to look at before kupatia loan ya bank. Sometimes if you're already in business, kama ulikuwa maybe unadu Uber, ama unadu box truck, ama unadu something else already in business, uta transfer to the same thing. That's maybe, oh, you're in business. Don't worry about it. So let's just see your business records, business bank account, bank statement. One, make do, alafu una spend. Make do, alafu una spend. That's good enough. You know what you're doing. So if you're doing business on a daily basis, it shows in your bank statement. See, you don't have to ask anybody. It's right there. Alafu unamalizana nayo hivyo hivyo. So basically, Edu muulizaje, Edu Kamau. So Albo, when you pay $250,000 on your truck, what is your philosophy on using assets into getting cash? And any plan for future investment aside from real estate? I don't know what other investment apart from real estate. Maybe kununua an existing business. Kama ku states watu washange nguo kwa mkono au tumia laundromat. So you can buy an existing laundromat. Ama you can buy an existing gas station. Gas station is petrol station. Yeah, family owned hivi. Maybe they're getting too old. They want to liquidate their assets, your gas station. You can buy an existing business. Kama gas station, ama laundromat. Hizo ndio zile
recession proof. I'm picking on things that whatever happens, this is in daily expense. Sisi unaweza buy store, unaweza buy kama African store kutoka hiyo. Ama create one. I don't know, you can create one too. But this you can do these things with existing business. Alafu uende naye. Lakini mimi personally investment yangu yonga hivi, portfolio kind of. Na invest in stocks, zile a basket of stocks. Very few time more na individualize sababu that's taking too much risk. But ile a basket kama S&P 500 through hizo ma brokerage, alafu I intend kuinvest na real estate, commercial real estate, namaanisha hivyo. I intend to, sina hiyo pesa bado. I'm gathering my assets towards that commercial real estate. Alafu maybe I could buy an existing business kama iko a little bit more hands off, see hands on, because right now I'm still driving truck, I don't have time. Or just build a fleet, niongeze truck tano alafu nikuwe na manager truck tano. Hii itakuwa naona kama trucking ni risky kidogo. Kama ni truck tano lazima kuwe na kama 3-4 trucks paid off, yani kuwe na more paid off vehicles than on payment, kwa sababu unajua kuwa na paid off vehicle kuna leverage. Ukiwa na all trucks on payment, one go down, now the 4 are supporting the one. Also my odd number ndio mzuri, 3 trucks, 6, 5 trucks, 7 trucks, even number inakatia. That's what I would do, by the way. I do. So tuendelee na swali, nimemiss mob za TikTok. Sijui locked in from Doha, Qatar. Opal Sigilai. Sijakuona Pal, hiyo jina ni mpya ama uko na jina ingine? Locked in from Kailo 1960. Huyu ni Kamas Junior. Alafu kuna Kibera marking the registration, ndio niko ndani. Kama karibu kabisa bana, wase karibu. Congratulations on repaying your truck. Thank you. Ili happen too, by the way. Si ile tu consistency. Unaanza na path alafu unaifollow consistently. Ni payment. Musema hivi, sometimes more like payment na debt kusabia one thing. Inani keep on toes. So kuna watu wengi osema naogopa deni. What if something happens? Nimemiss TikTok sana. But ilikuwa nini ya first? The last question ilikuwa nini? Ilikuwa alisema nini? Wow, very informative. Ilikuwa swali. Ilikuwa nini? TND. Albo vipi? Track unaweza modify kama nganya huko? Si vile ukimodify kama nganya juu unajua uko na nganya ma3 ama nganya ma3 sijui mimi natumia jina ma3 ile mimi ni mso kitambo 80s sheng. So uko na nganya ni story ile una try stand out from everybody else, unaona ile ukiingia kwa stage hivi unapata sana ingojea. Mimi kana ngojea kama 3 specific na kale wana hawa nikingojea irudi, ikiniwacha na ngojea hiyo trip ingine. Sometimes nachapa squad moja clean, but ile ganja ni yakanganya ndio stand out, ndio ile ukuwe na advantage ya hiyo marketplace. Sawa, hiyo ndio uzuri ya nganya. But Musa hiyo story kwa kama TV na nini inakuwa vehicle inakuwa na more tear and wear. So naambia tu heads up, ile heads up, unaona. Sasa maji, and also is dump truck business, in dump truck business naweza kureach aje to compare notes and some advices. Steve, nini vile TikTok haini allow kuweka personal information yangu huko hivyo, lakini ukiswitch Maisha States YouTube, upick any random video, uangalie description, unapata my contact information iko hapa hivyo listed. Kuna email, kuna phone number, kuna email, phone number, nini nyingine. At least TikTok kuna nini, kuna au itaje DM, direct message kwa TikTok, kwa Instagram, Facebook kuna direct message. YouTube haina direct message, but kuna contact information, Maisha States YouTube channel, any video description section. Hii simu natumia ndio hiyo number, by the way, dedicated number. Nimeka dedicated number. Watu wa nini, nikichukua business phone number, they gave me one extra number, and you can do whatever you want with it, it's free kama bonus. So kasema hii business number naitumia for social media, that's what I use. Naweza kwambia niseme hivi, but mara mingi nikisema ile kwa live na attract attention stack wa attract kama wale wase wa soliciting vitu kama hizo. Sasa napata vitu weird na kama kwa email nashinda niaje tena, unaona. Wataka kunitafutia business nyingine sija do. So that's why musema endo itafute alafu ione alafu uniulize, you'll get in touch if you want to, unaona. Alafu ukinicall, kama unanicall kwa hiyo namba ya simu, WhatsApp hivi, ama kama unaishi States directly tu, unaweza nicall. Wenye tuko to support live na kutap. Master Gabo amesema tap live. Itasaidia. I think kwa engagement. Hiyo engagement.
Sasa mimi sikuwagi na, I'm not trying to make money in life. Mimi nataka kupatia free information. Ile ndio somebody else kama pia nipatie free information. I exchange. No, I'm exchanging. See, see ati I'm trying to make money from you guys. Nataka ile because I'm sharing information, alafu mali una kama niko off kidogo, ni correct, alafu pia mimi nako on the right path. Tunasaidiana, ni ile exchange of information na ideas. I think so. I wish niko interactive, nile sina time kabisa. Alafu mwaga na technical difficulties. Mtu sikiza kuja hapa na haribu kila kitu. So kuna Gato Kayole na kuona Gato. Kuna Livingston Asiago na Albo, nikuulize mtu anaweza fika US na kuenda CDL kama bado ako mgeni US? Auwezi, by the way. Wasema hivi, requirement lazima ukuwe permanent resident kwanza, hiyo ni green card, alafu ndio ukuwe American citizen after 5 years. Kama uko na work permit na iko associated na truck driving, utakuwa na exception, but iko limited to as long as your work permit is valid. I think so. Lakini I think from hii case ya accidentally happen juzi, ile msali truck kupiga U-turn na semi truck, gari kam T-bone, alafu minivan ikaua watu watatu, they took it a little bit more seriously. Lakini msema hivi, these things happen, ni vile hii new administration, they're always looking for the hardest thing. Ndio pound, I don't know, something funny now I say. Kwa hivyo, so imekuwa restricted kidogo. Lakini lazima uko na work permit associated na hiyo driving yako, alafu ukuwe na green card ama permanent resident ama wewe ni raia already. Sawa, hizo vitu hizo. Kwa sababu ni ile you're part of the system. No, according to the constitution, you're a legal permanent resident ama you're a citizen. Ina valid hivyo. Hakuna kitu ya kwanza ama ya pili. Si mimi naamua. Umeona? So at least 2 years of driving experience in the US, if I'm not wrong. Ausema hivyo, the reason why ausema at least driving kawaida juu standards za kudrive regular personal car na commercial vehicle ni different. Sababu commercial vehicle you're held at a higher standards. Wana expect to kuwe na more professionalism, because as you drive, si kitu yani you could be talking on phone and driving, you ni illegal. Yani they hold you accountable because you're driving your vehicle while performing commerce, exchange of time and money or whatever that is. You're doing commerce in the States. So one expect you can have a little bit more higher standards. So lazima when the training kama tuseme you only require one endorsement ya LSC ya kawaida, CDL could be 3 or 4 extra. Mona. I see people making U-turn all the time, but guess it's because unfortunately to some drivers, I see people making U-turns. U-turns are allowed in some specific places. Lakini kama kuna combined vehicles on a freeway, freeway need a little bit different because speed limit minimum I think ni 45. Sijui ilikuwa how much hiyo ilikuwa nini. Kuna speed limit minimum na maximum. So utapata if you turn on a freeway, ile iko na speed limit maybe ni 55 minimum, alafu 80 maximum, ile time that will take you to turn around. Asemaje, when the vehicle is driving at 55 miles an hour, ina eat up more miles per second. Sijui ni how many miles per second. Angalia, 55 miles per hour, alafu you switch to seconds. Yani itakuwa approach faster than you think. Lazima ukuwe labda you need maybe 3 football fields blank ndio upige hiyo U-turn safely. Kwa sababu msana drive kama watu wengi kwa highway au drive na cruise control, ile umelock speed alafu gari inaji accelerate tu, mguu iko juu ya dashboard if you want to, but it's illegal. I'm not recommending it. Don't try this at home. Wase for hivyo ati relax but hivyo, so I don't think they think kutakuwa na truck ina make U-turn kwa freeway. Sawa, so by the time unaiona reaction yako from maybe 55 miles an hour, before usimame utapata ume T-bone kwanza. Yani the force ile stopping distance itapata usha establish contact na hiyo gari. So they highly do not recommend semi truck ipige U-turn kwa freeway, sababu it takes it longer when they through my gears. 1, 2, the more seconds on the change gear, the more msana an approach na kugonga. It's very unsafe. The best you can do ni ile labda upige state trooper like a vehicle maybe a mile away or ashama lights warning, ndio, I mean it's irresponsible. I don't think they teach you that in school. Huyo alikuwa alicheza na maisha ya watu. That's how serious it is, by the way. Umeona sasa. So
si illegal kuongea na simu bila hands free device, ndio illegal. Ile ukihold simu hivi hiyo ni illegal, ama hivi, because that means you're seriously impaired. Kwa sababu how do you drive na umeshikilia simu? Kwa sababu there's some reactions in driving, they need like maybe a second or microseconds. So kama umeshika simu before usema, oh, hii ni iPhone yangu 17 Max Pro, easy Pro, I'm just using kama illustration. So was it tu unasema let me protect my phone kwanza, alafu nishike hiyo break, hiyo ni distraction, alafu napata ushahit mtu, alafu na ile ukiingia kenda kotini, they establish you on phone and the thing happen, unaweza enda jela because of involuntary manslaughter ukidrive, just because of some tiny little thing, alafu ku throw off life yako ichukue another turn. So just be careful out there kama driving a truck. Enda exit, tumia tu exit ramp, rudi, waste time, but unaona hivyo rush ni nini? Kwani unachelewa 5 minutes, but be alive. Sana sijui kama na lose focus ama nini kitu hiyo. So making U-turn where prohibited, I think silikuwa hivyo, prohibited. So barista sasemaje, ushasema naitwa, yes, sijui naongea hiyo, si swali ya kanini album maze. Offset right reverse nitatiza, how can I ace this test? Offset right reverse, ile kama una reverse na okay, right side, this side ni mirror, by the way, ni practice sana. Sijiko najua mtu akona track, because when I was testing out here my CDL, naongea jeu msema hapa hivi offset na msumbua, niko naendanga shule weekend, so sometimes when people are having lunch, my problematic backing up strategies, niko try to practice na hiyo track, because ilikuwa open field, kwa nimeka tu cons. So when everybody's having lunch for half an hour, I'm honing my skills, I'm practicing. Sababu kama inakusumbua, that means you need more practice, ile ujue proximity. Labda is a fly drone, uangalie where am I going wrong, kama uko nayo kama una allow, but nasema tu ile example ile practice hiyo kitu, sababu once umepita. Mi nikipata CDL, but then that wasn't the happiest day of my life. Sijui kwa nini, because I was so happy juu nienda 4 times, nearly failed 3 times, the 4th time nikapata CDL, nikaqualify, kanambia well you've passed today, karibu ni hata sijui man, yani ilikuwa attached na so many emotional things in my life, mpaka juu nilikuwa the first time nilienda job, nilikuwa na job moja temporary, so I had to get a day off kwa nafanya CDL, because ilikuwa time moja mbaya, 2 o'clock mwingi ya job 2 o'clock, so nikachelewa 2 hours. The second time ilikuwa 2 weeks after, because I failed the first time. But hiyo temporary job ilikuwa hivi, when you're new under probation, so you're only allowed 1 day off in 90 days. So basically, because I had my CDL test and nijuenda wacha hiyo job, I took the off anyway, knowing that job ilinipatia off my supervisor, but kwa report yake akisubmit kwa wale ma staffing agencies, I was fired. So nikaenda kudu test, ilikuwa na Thursday, then nikafail, nikam job tena, nikamka Friday, nikaenda job, nikapigiwa simu Friday, kaambiwa, hey Albert, how you doing? Good. This is from whatever staff company. Yeah, unfortunately you're gonna end your assignment. So the second time nili failed test, I lost my job. Kwa nini? Juu nilichukua day off when I'm not supposed to take a day off. So ilikuwa very emotional. So then I had to get a new job, nikachukua pay cut. Kwa sababu niambiaje, okay, I know you're a staffing agency, you have to follow your policy. So do you have any other assignment for me on Monday? So I'm like, well, there's this job, I don't think you're gonna like it. I'm like, why? It pays like $1.50 less than what you're making on this other assignment. Are you gonna take it? Because I'm like, I'll take it. You get a new job. So new job ilikuwa, man, ilikuwa mbaya. It was right. I just like one bit find by the way. There'll be a next time. See, it's too graphic. But anyway, so my second ilikuwa job moja nilikuwa nilipa kama $12.75, ilikuwa $10 immediately. 10.25 I think tukaa hiyo. So nikaenda kwa job ingine mpya. So I tested out again, but this time nichukua asubuhi kabisa na mapema, May 8, nika fail the third time. No, I didn't even fail the third time. The third time, I think I failed the third time. Nimesahau moja, I don't know which is which. Kuna moja nilifika pale hivyo nikaambiwa it's too late to test you. Nimesahau, I think the second or the third, kumbuki hivyo. So
finally the third time third time sikufail, nilienda kwa place moja very early in the morning to Hastings, alafu nikaenda kutest out na hiyo job ya $10.25. Nikadu everything right. The last bit akaniambia, I want you to back into this street. Akatoka nje na macons, hizi cons zile ma orange cons, akaziweka 1 2, akaniambia assume hii ni dock, I want you to park over here. Sawa. Alafu don't hit the curb ni ile itongaje curb, pavement whatever ile. Sawa. So nikaenda mbele, nikarudi hivi, nikaenda mbele, karibu ni hit curb, nikastop, nikakuwa nervous, nikaback up, nikaingisha ndani kabisa ndani kwa hiyo conza red. But ile kuadjust, I took 7 minutes. He gave me 5 minutes. So the third time nili fail CDL because I took 7 minutes to get the truck into the whatever position. Alafu na alikuwa alinipatia 5 minutes. Hiyo ndio test required. Tuko kwa neighborhood. So I was like, come on, man. You know, it's just me and you. Mzungu. Nope, I can't do that. Nope, it's just me and you. There's nobody watching. You don't have cameras. Avangi camera kama karao. So I'm between and watch here too, maze. How did I drive though? Oh no, you know how to drive. You're a truck driver already. But that test, I gave you 5 minutes. You almost hit the curb. You didn't hit the curb. You know, hitting the curb is an accident. Go straight kwangu. I could do academy lose 3 times. So that's what happened to me. So basically, come on. The first nili failed, the second, the third nili miss. So it's kama 3 times. Nikarudi back to my $10.25 job. Kaka 1 month, it was stressed out. Nasema, I'm gonna give up on this thing. It's not gonna work. Nile, I'm almost there. Alafu nakuwa uprooted. Almost there, alafu nakatika. So man, hiyo chana naye. So ilikuwa a very emotional thing attached to my license. Naongeje some mention story ya back up. So the fourth time, nikaenda in the place I failed the first time. Nikaenda huko tena repeat sasa ingine for the nini. Nilienda ilikuwa Egan, nikaenda Rochester. I think the second time akasema no time. Nikaenda Rochester the third time, nikaenda Hastings, nikarudi Egan tena. This time nilikuwa mtu wangu test alikuwa Hmong immigrant. Hmong ni hawa kama Asian hivi, Cambodia, Laos, Hmong. Awase tukadrive naye na shift, aliambia amenyamaza tu. Let's go this way. Okay, turn around, come back this way. Nikaenda park over here. Kabaliza. Kwanza ilikuwa haikuwa ile kwa street somewhere in the neighborhood, ilikuwa kwa ile center yenyewe, the main place. Kaniambia, well, my brother, you're a truck driver, you passed today. The guy ilinipita. Sikusikia. You say what? You pass. Just go in there. Like, ala sikusikia kilisema next. Whatever. Karibu nililia kwa gari by this kid. Nililia. It took me so long, sijui kwa nini. It took me so long to get your license. So niko na very deep emotions iko attached nayo. Nililia kama mtoi siku hiyo kwa gari yangu. Alafu kaenda home. Kusema saa mimi nishakuwa na CDL. So kwa sababu before that niko najua how much money people make wakidrive CDL. Alafu one of my motivations ya kuingia trucking ilikuwa I was broke. I was very broke. So I was very broke. But after I was looking for a job in nafanya kazi moja ile itanipatia income. Niko na my expectations. Sometimes it's good to have that. I wanted one job 5 days a week that pays all my bills and I have extra money. Nikasema okay, corporate it never works. Sikuenda shule, nilikuwa mini business school dropout. Sikuimaliza shule ya college, sikumaliza college. Mini dropout paka leo. I'm still a dropout. Sijaimaliza. Sema I need a trucking ilikuwa my only way out. Sababu I knew how much money people make, especially if you buy your own truck. Nika follow your path. No. That's what it is to this day. So, tuendelee. So, hello Maisha, Kialo, Kwelo, Atia. Niaje, wow, this is the spirit we have. Sijui niaje, nimemiss ingine. One, best thing, tafuta mtu weekend ako off, afanye tizi na truck yake, then ununue lunch. Yeah, that's true. Naitrana, fanya hivyo. I wish niko hapa kwetu tungeenda na wewe leo. Naona. How many times are you allowed to test? I'm not sure though. Maybe in the 4 times, do kama ni illegal. Maybe kuna cap for something. I don't really know. I never got to know. Blindside parking. So ndio hivyo, fanya hivyo. Tafuta mtu akona truck akufundishe. It's really important, by the way. Kama hujui kitu, sometimes you just have to learn. Tafuta mtu akufundishe. I wish niko hapa tungeenda na wewe after live to meet. Nilichukua Paul, nimwambia Paul, uko free lini?
akachapa job usiku the whole night, alafu anakama asubuhi analala mpaka kitu 10, anaamka na come to hang out na yeye from 11 12 1 2 drive truck, naambia nafanya hivi, na explainia tu, kwa sababu the best explanation ile msana watch while you're doing it, very important, especially mambo ya tracking ile, kwa sababu imagine background yetu hatuna vitu kama hizo, yani most people don't really spend time around trucks, ni kitu iko very small niche ya watu, so tafuta mtu akona truck alafu practice na yeye juu. The good news is you only need to pass the test once, no, alafu good to go, no. It unlock hiyo story ingine, ni kama PlayStation, this level done once, alafu tafuta tu mtu akusaidie. That's what I would say. Making U-turn where prohibited. Tafuta mtu akusaidie, by the way, that's the best. How many questions are there in the written test? I don't know exactly, nasikia imechange since I did it, siwezi jua exactly, but ni vitu common though, si kitu ya tutafeel kama uko out of place, because it's just something to do with your tracking operations. Mona, Nico, Texas, but I will use YouTube. How many questions are there? I think Texas kuna watu wengi wa Kenya wanadu tracking. I don't know off top of my head. Which Texas ni kubwa. Everything is big. We're in Texas. Any ideas and advice on cargo van road? I don't know much cargo van. Like what ideas exactly? One, what cargo van? What is there an age limit? I think tracking, as long as you can see, you can hear, you can talk English. That's my English. I used to do. Yeah, new requirement anyway. No. Sitaki kukomeza stories za hii story ya politics, but ni hivyo. You can speak, you can always drive. Kuna watu wameretire kama wako 85. Ni kama daktari, when you just feel like your body. Anasemangi hivyo. Let's make it sweeter. Let's make it a sweet deal. Kuja States, kama uko na green card, ama kama ni raia, ama kama umekam kusoma ka student, alafu wewe mtu kuishi hapa hivi, alafu you want to make quick money, jipatie time limit. Kwa sema aje, nataka kuingia tracking 5 years. These my plans. Sema hivi, for example, sema kama vile mimi example ya track yangu. Useme hivi, nataka niingie tracking 5 years, ni buy track mpya. Alafu I want to be saving maybe utabaki na 8,000, sema I'll be saving 5,000 a month for 5 years straight, 60 months. So 60 months, unachukua 5,000 times 60. Naona. Toa hiyo 0, 5 ili kama nini? 300,000 ama sijui kitu. It could be. Semeaje, right, nifanye tracking in 5 years ni save 300,000. I don't know how you're going to do that. Maybe itakuwa ile conventional savings account. Alafu useme ufungue, I think high yield savings account ni poa, some form of investment. Kwa sababu usemaje, ukichukua 5,000 every month, you put away, hiyo ni 60 times 5, itakuwa nini? 300,000 ama 250. 60, 12, 24, 36, 48. Ama nimesa moja, ni 12 ngapi? 5,000, itakuwa 60 by 5 ni ngapi? Hesabu calculator. 60,000. Nasema tu example, ujipatie some unrealistic example. Ukuwe na 60 times 5. Yuni usemeaje, I'll do this. Ndaingia tracking for 5 years. Dump truck. Ni buy truck. Kisha buy truck, I'll be saving 5,000 every month for 5 years until the truck is paid off. Simple hivyo. You need 300,000. Done. So, but I can make it even juicier. Sababu 300,000 ukisave kwa conventional savings account, it won't make any sense. So tafuta high yield savings account, kama tuseme CDs, stocks. So ukisema goal yako ni 300,000 in 5 years, na kuguarantee wewe ukisha kwa stocks utakuwa na more money than 300,000. You could have 500,000. Then after 5 years, the same truck you bought, we maintain, we use kama 200 to 200,000, ukuwe na 500,000. Then uanze investment ingine from that, and you never drive truck again. Mwona hivyo. That's what I would advise you to do. Kama unaweza fanya hivyo, then you leave 5 years too, alafu you leave and never come back. No, in your tracking. So hiyo investment sasa unasemeaje? Suppose ulisomea nini shule, sijui whatever ulisomea shule. You do it for 5 years, uuze truck na utoke na hiyo, walk away na hiyo pesa. Discipline. Alafu you walk away. Alafu niambie kama utakuwa millionaire in 2 years. Utakuwa na 500,000 already.
investment yako ya $500,000 after 5 years, utakuwa millionaire in maybe 1 or 2 years. Ushakuwa millionaire tena zaana hivyo, alafu we move on. You don't have to drive truck for the rest of your life, just in case kuna feel, kwa sababu naongea juu ya sehemu bwana nao kila siku tunaanza kuagiagi kila siku, naambia pana si hivyo. So asemaje, is that driving out of state or local? It's very local, very very local. Si niko hapa live ifanyika hapa kwa, this is my house, hapa ni basement, ni man cave. This is the man cave, the man cave talk live. No, man cave literally, hii ni man cave yangu, my space in the house, alafu ni talk tunaongea, alafu iko live. No, man cave talk live, ndio hiyo hapa local. So I work 5 days a week, naamka asubuhi, sometimes 4 in the morning, toko hao kama 5 ama 5:45 ama 6 o'clock, depends on. Now that we're getting to fall, because of inakuwa giza haraka, job mingi zinaanza 7:30 because they don't want to start until the sun is out. Ama is 7 lakini unawasha ma lights, so it's home every night basically. You buy your own job and make your job work for you. You're home every night, that's what it is. Nimesahau YouTube, musa YouTube bana, I'm speedy. So Paul Chega Semaje, was all non-domicile CDL cancelled? CDL drivers who are not citizens? I don't know. I don't keep up, but ile kwa administration ya FMCSA walisema they're canceling everything. I think on a state level, because kuna hiyo agreement, license yangu ya CDL ni ya Minnesota, lakini niko allowed to drive kwa all 50 states. Sababu ni iko recognized on a federal level, but ni ya Minnesota. So I think it's on a state level. No. Hivyo. So that's what it is. Alafu Korea semaje, big up Albo. Oh, thanks Anna. Idua semaje, what about gas industry Albo? Have you considered investing in, kwa sababu Warren Buffett has a lot of investment in the oil and gas industry, especially Occidental Petroleum. They buy kwa stocks, si kwa ile actual gas industry. I really want to buy one of them, by the way. Minimum ni 21,000. So I don't have 21,000 yet. You could invest mara moja in a block, but I really want to. Hiyo ndio kama my goal ni hivyo, kuinvest kwa ni shares za oil baadaye. Sasa so nani mwingine? Hiyo ni Edwin hivyo. Tuned in Dero Travels ameingia. Alafu kuna Alex Kagema asemaje, how about kufanya driving ya box truck? See, haitakuwa na this. Okay, I've never done it before, but haitakuwa na ile level ya profitability kama ya truck. Ni hivi kusema Alex Kagema, if you want to just do it. No, it depends. Kila mtu na flavor yake ya investment. Some people like playing it safe. Some people are taking a risk. Moji consider very high risk taker. Kwa sababu na believe in ile story ile, small risks, small rewards. Medium risks, medium rewards. High risk, high reward. Mbona sasa? So mungu anaenda ile towards extreme. Naona kama I don't have any time left. Ile, if I have to do something, go big or go home. So utakuanzia box truck, you can start with that. But mostly muski wasana complain because you see the top industry attracting. Kuna specific regions in America, box truck is very appropriate. Lakini mali mimi naishi hapa sahi, unless una deliver mzigo za mail, post office, maybe you. So by hiyo ainanga day off. Ile I meet schedule yangu as a parent with kids. Na ile kitu ile at least niko flexibility ya time yangu. Baka uko single, uko solo, you don't mind working every day, crazy shifts in the morning, buy box truck kuanzia hapo. Muone hivyo, alafu uendelee from that. Siwezi kwambia ati don't do it. Ile tu, is it feasible? You can start if you want to. I don't really, no, niko Seattle. Sijui market ya Seattle. Nani anajua market ya Seattle ya box truck? Seattle I think gonna dump truck pia, ama ni Masai dump. Sija travel, by the way, that's unfortunate. Sija travel place mob. Niko very limited in my location. No. Man, amenipata. Yes. Oh, you're there. Yes. I'll come back. Bye. Bye. I'm only an hour in. Yeah. An hour in. There's so much time. I'm only an hour in. She'll push the buttons.
That's what I'm only an hour in. So tell about hotshot business if they have. Can I give her one phone? Yeah. Yes. So sijui market ya Seattle iko aje, by the way, itakuwa different. So tell about hotshot business if they take a non-domicile. Sijui poa sana, by the way, kuna vitu sijui again, sema tu kweli, labda upate mtu anajua exactly how things flow. Mi sijui kabisa. That's a light. I'm using that light. It doesn't work. It works. That's at the remote. Is it off? Oh, okay, maybe. Hope not. That's my other light. So box truck owner operator. So Deno, hebu sema box truck iko aje, business yako iko aje? Hebu tuambie, kuna msata kujua hapa hivi ako market ya Seattle ana think kuingia box truck kama iko profitable. Do you think sometimes box truck au work ni ile kama last mile delivery ya Amazon kama unaishi place hakuna nini you know, give it that the microphones. So I'm driving, can't text. Okay, so sawa. Ongea, man. So Deno, Alex Kagema, kuna mse asema ako box truck yuko TikTok size. Sijui kama umesimama ama pia umepoa, unaweza communicate naye akwambia exactly what that is. So what else? I'm driving, can't text right now. So Alex Kagema, enda angalie live TikTok, kuna mse aitwa Deno OG. We'll get in touch naye akwambia market ya box truck iko aje. But ile in retrospect, kama tuna do sa unaona kama I don't know what you're doing right now at the moment. You really, oh goodness. So kuna market ile is a work poa na box truck na less. Mi don't get to what I know, but ile objective ni ile kama kuna kitu itakupatia ufanye tuseme kama box truck in your area alafu iko more lucrative than dump truck, is still a business. Kwa sababu aim ni ile unataka una make more money than you need for your daily expenses, alafu una invest ingine kwa stories zingine. Hiyo ndio ile msamanga hivyo, ile unaangalia ile aspect. What about construction truck in Seattle? Sijui poa kabisa. Muona tu kuna mtu muona from Seattle, sijui ni Washington ama nani. Kuna Dominique the trucker, ni a lady trucker. Yoga anavuta dump truck tractor trailer. Yani kuna dump truck kwa tractor, kuna dump truck kwa trailer. So that's all I know kwa YouTube channel ya tracking. Sijui market vizuri. I have to come and visit. Lakini kile musema ni hivi, enda kwa gas station jioni, hizi ma truck stop, find somebody who's driving the truck una intend ku drive. Alafu muulize, mara mingi ukifuel truck hiyo ni kama half an hour hivi. Umeona sasa? So zambia mtu unaongea naye na muuzaje, can we have a discussion about what you do for a living? Alafu atakwambia tufanye hivi. Bye bye. What's the cameras? Watch the cameras. Yeah, I know, but it's too early. I just started. Okay. Yeah, no, I go. Yeah. I'm early today. No, I'm early today. I'm coming. Yeah, I'm coming. Ambia madhe atembeze mtoi kidogo nje for fresh air. Kuna baridi kidogo leo. Kuna ile baridi ya nini? Baridi ya fall. Ile season imeanza kuchange. Leaves na mwagika. Terrible. But it's cold sana. So where's the nje poa? That's why. Background music is a blessing. Come on in. Mimi yeye nitafuta akuja hapa na shut down kila kitu. Unajua niko na system hapa hivi, niko na PC hapa, yani si place iko these are not an actual, hii ni living room basically. Kuna couch alafu camera tuko tu, yani I don't know, should I show maybe. So glad you got the humor. Nimeelewa kabisa the humor background. Ile tu unasema I don't know what to do. Ataharibu kitu fulani. Naweza kaa naye hapo lakini she wants to push buttons. No. So mtu wa market wa Seattle box truck, kama unaishi region fulani kuna box truck ni the main thing. The whole idea ni ile just make more money than you need on your monthly basis. Then ukuwe na 30%, 40% investment. Ujipatie 5 years. Delayed gratification. Alafu ndio uanze kubuild invest. Sababu you only do it once in the beginning.
they don't follow through, alafu ina open up more opportunity. Hiyo ndio story. So Alex Kagema, kama market ya Seattle ni poa na box truck, nunua box truck. Huku kwetu I don't think ni, kwa sababu one of my friends alikuwa na box truck, ameipark 3 years sahi, akanunua dump truck. So mu ana doing dump truck full time. So I think according to my analysis, I prefer dump truck more than box truck. But ile, so kama mimi sasa nikiongea dump truck nimeimaster na ielewa hii hapa mtaa yetu, sijui outside, I don't know how things work outside. So naweza kwambia kama like I have the cheat sheet na blueprint. So ukianza kuna ile do this, alafu at some point ukienda threshold fulani, yes, ukienda threshold fulani utapita, yes. I'm just now. Mm-hmm. So what is the main economic activity of Minnesota? Kwa sababu iko in the north part of the United States. Kuna vitu moja hapa sana, by the way. Watu wanafanya corporate. Kuna hata sijui kwambia, kwa sababu kuna kampuni kadhaa hapa hivi, kama kuna Fortune 500 companies, kuna General Mills, hiyo ni number 1 Fortune 500 company. Kuna Best Buy, kuna branch ya Delta Airlines. Ilikuwa hapa kitambo. Gonna push buttons. I need that. I need the buttons. Yeah, I need the buttons. I need that. But yeah, it's 1 hour in. So kuna kama kampuni kadhaa, siwezi hata sijui nizakwambia nini kabisa. Mostly ni kuna Best Buy, Target iko hapa, ile Target Monza iko hapa hivi. Stores nini retail, Target, General Mills, Best Buy, 3M ile ya tapes na kila kitu. IBM iko hapa, one of the best medical itwa Mayo Clinic, one of the best hospitals in the country, iko hapa hivi pia. Inaitwa iko Rochester. So kuna vitu kadhaa hapa hivi ziko, alafu soga na iron ore north of Minnesota. So kuna ile chuma hizi ma iron ore mining inafanyika hapa hivi north, karibu na Duluth huko. Unaona? So inakuwa hard sana kuna vitu mob activity. Hata kama iko north kuna so many commercial activities. Si wapige shughuli, hataki shughuli. Can you just take her somewhere for a walk or something? 45 minutes. I gotta summarize. Give her the other one. I have the other one. There's another one on the other side. Yeah, come on. The other side. There's so much, she won't come back. So nini story si hivyo, ni vile kuna huyu history ya kudu live, kuna vile mama yoga anafeel kama na do vitu apatanga hiyo utakulikatia na wewe, so hiyo tumia mtoi kama kunivuta chini kidogo, sijui kwa nini. Najua hivyo kwa nini afanya hivyo maksudi kiasi. No. Yeah, just stay on the other side. There's more buttons there. So Edward, kuna economic, angalia tu, enda angalia kama kwa Google, angalia how many companies ziko hapa hivi. Kuna mingi sana. Unaona? Mob sana. So nilishasema ndio hiyo story. Apendangi nikikaa hapa chini na kama kuna vitu ga funny sana nasema na labda nisema kwa video zingine za wiki sasa hii. Naambia bana. So next ni gani? Kuna with a CDL, how do I enter into the dump truck business? Utaanza kama dereva, business unlimited. Sometimes you go to a company that's hiring, alafu kuna a little bit of training, alafu atakufundisha. Wakisha kufundisha utajua what you're doing, then utaendelea na hiyo story hivyo. Muona sasa? Muona? Sawa, tuendelee. So ukiguna CDL ni gani? Ni class B, kwa sababu dump truck itoka class B, lakini lazima ukuwe na ile unaweza beba more than 26,000 pounds. Si kama box truck kuna ile kama U-Haul, anything above 26,000 pounds na class B. Tafuta mtu anafanya dump truck ama company itakutrain.
2-3 days hivi, alafu ndio uendelee hivyo hivyo. Umeona? Sasa salimia mtoi hapo, amekaa kunimalizia, nikona kama nini nikona kama sana. Dump truck huku ni lucrative, though it's seasonal due to the winter weather. Mimi Warugu, uko wapi kabisa hapo? Wapi kabisa seasonal? Ni wapi? Ni MW ni wapi sijui. Mimi Waruguru, uko wapi kabisa? Hapa ni seasonal by the way, ni vile kuna yani ukipiga hesabu yako right, sababu kuna time summer so work more hours, alafu winter tuna work less hours, but ina balance out. Unaona? Sababu ni ile so mimi ni mtu Minneapolis. Vipi wewe? Mtaa hapa hivi mtaa. Unaona? Miles. Tu Minneapolis, ndio hapa ni seasonal. Tunajipanga kabisa, ni ile unasema ni aje. Nani mimi Waruguru? Tunajuana ama mimi Waruguru? Sijui, ni seasonal. So salimia mtoi. Huku ni seasonal pia, unaona? Lo, wacha you too. Wacha you too. Sema mimi, uko wapi? Wewe ni nani kabisa? Tunajuana. Like the video for engagement. Hey bro, what's good? Huyu ni Kubai JJ asema hivyo. Yours. Niko poa kabisa by the way, niko poa. Sasa maje, your boy from the hood is Lee Massive. I wrote you an email about studying in America. I had an admission and a student loan. The challenge is the student loan is a shark loan and secure at 75%. No, 17. You're listening to? I'm reading questions here. No, I'm sorry. It's 17% unsecure. Do you want to discuss a student loan? No, you probably don't. So, kama JJ Kubai, naweza kwambia hivi, ile wasema ile story ya WWJD, what would Jesus do? Naweza kwambia hivi, kama muangalia ile opportunity ni gani, ikuleta hapo opportunity ni gani, kwa sababu kama za get your loan alafu kubring hapa hivi, alafu kuwa strategy, ukifika hapo unafanya hivi na hivi na hivi, ichukue tu, kwa sababu nini, as long as unaishi utaitoboa. Sijui nikwambiaje, sasa siwezi bonga juu nini yuko hapa hivi anasikiza stories zangu, siwezi bonga specific, lakini kama itakubring, kama inakufungulia njia, chukua, uko na enough time ya kuimaliza. Sijui kama unaelewa, nataka kukatakata maneno. The interest rate ni crazy. Personally, I am reconsidering coming to the US through this route. Please advise me, man. Na mimi nakwambia hivyo, the same question. Kama inakubring, kama kuna hiyo 4-year degree, unasomea nini, mbona unasomea nini kabisa, kuja tunayo. Mimi naweza kwambia kuja nayo, kwa sababu kama itakubring upate visa, kuja chukua kila kitu, chukua loan. Wasa wengi hapa hivi na naweza swali, how much are your student loans? Roughly number. It doesn't matter. What is he studying? I don't know. How much? Is it worth it to get a student loan if it gets you to? Yeah. Yeah, how else are you going to get here? Asema hivyo. Kama itakuleta hapa hivi JJ Kubai, you'll pay it off. You will. Mm-hmm. Exactly. So JJ Kubai, usikibla nasema, hata si mimi naweza mpatia microphone asema hivyo. Kama itakubring hapa hivi chuo, alafu ikufungulia opportunity nyingine, take it. Naona. Kama nilipa track ya 2,250 in less than, you can do it too. TikTok imenyamaza, hebu kidogo. Kuna waseu tumia au kuchukua student loan alafu wanailipa in their lifetime, lakini ukuja, yani kama inakubring hapa hivi na chuo JJ Kubai, chukua, wacha mambo ya sijui interest. Hiyo ni story ya baadaye, kesi baadaye. Unaona, siwezi mbring saa hii juu space hakuna, nikana kiti moja hapa, maybe next time. Somebody wants to see you. Bring out the anaangalia mtoi. Tell the story hapa. No, it's all good. They get it. She's coming back. That's a camera right there. I know that's a camera. Yeah. Yes? She wants to mess things up. That's what she likes to do. You want phone? Here. You want phone? Yeah.
Do you know? Okay, here. Sound is really minimum. So how long did you have students? Like how many years now? Oh my goodness. I know, I'm just asking because 16 years. 16 years. So I got some new ones now. Yeah, you got some new ones, Never right? paid off the old Never ones. paid off the old ones. Yeah. But are you doing what you But I studied? dropped out though. She's pushing the button. That's it's I gonna mess up dropped- my audio. I dropped out. Am I still on? Oh yeah, on. I dropped out. Here, give her the phone. Here. I dropped out, so it took me a while. So ndio hivyo, kubai manze, kama unaweza kama hiyo student loan nikubring, ifuate, kuja naye, usiogope. Juu acha nikave setting your protection. Just put things under books or something. I don't know what to do. Dump these books on top. I'm gonna move this too. Can people see me from over here? They can over there. They can. We better if. She's tired. Okay. But she wants you. So the interest rate is crazy. Personally, I'm reconsidering. JJ Kubai, come on, is a Kamneo student loan. Mi nilipewa takia 250,000. Ilikuwa 220 nikibuy. Nilibuy 5 years after nini imefanyika. Consistency. Kwa sababu as long as uko na hiyo maisha ukilive, utailipa, utamaliza. Mambo ya 17 si mbaya sana, by the way. Ni mbaya kwa loans zingine, but si mbaya sana. It's not the worst. It gets how much is your student loan? Do you know the interest level? They don't even tell you. Yeah, they're not that high. They don't even tell you. But it doesn't matter because I've had them for so many years. They might as well be 17% because of all the interest I owe right now. Yeah, you've paid more than Doesn't even really the matter. principal, Doesn't as long really as you're matter. carrying it. What matters is coming here Yep, and getting opportunity. Yep. So I think inafaa uongeleshe mama akupe time kiasi alive. Ni mtoi atakuja kuniona, mtoi akuja hapa chini, siwezi mwambia ni mtoe, hakuna kitu hiyo. Lazima abaki hapa mpaka tuende na yeye juu. Hiyo ndio ni mtoi. Hiyo nitafuta. Unaona? If I hadn't taken the student loans, I would have stayed in Eagle probably the rest of my life. So it's worth it. Okay, so let me finish up then. I'm going to a different question. So blueprint ni believing in yourself. The cheat code is discipline and consistency. That's true. Usikia Gato amesema hivyo. Ukipata student loan, ukuje kama kusoma, stick to your objective. Useme ati nimekam states, alafu nitafute everything else ile iko besides my objective. Juu ukilose your objective, itakutake longer ku recover. Sema ukistray. Age limit in tracking, especially licensing. Sijui poa kama kuna age limit by there. I'm not really sure about that. So DJ Visky asemaje buda? Visky nakuona DJ Visky. You have to be 21 for interstate, but 18 for within the state. Okay. No, it's like a retirement. No, Retirement. there's no max. You just have to pass your medical every 2 years. Yeah. So nasema hivyo naweza mlata, lakini sio itakastari mob. Tuendelee basi. So blueprint asemaje? Gato amesemaje? Gato siku hizi ni philosopher. Asema the blueprint is believing in yourself. The cheat code is discipline and consistency. That's it. Ukiset plan, kumbuka sijui niweza isemaje. Kuna vitu nasemaje, ile happy yako haitaisha, utakuwa naye bado, itakuwa tu naye bado. Unaona? Age limits, tracking, especially licensing. I think ni 18-21, lakini kwenda mbele iko poa kabisa. So nani mwingine hapa? Kuna nini? Kuna album. Mbona nauliza mama student loan? Namuuliza because iko hapa, nataka kumwambia ishie na nataka kuishia. Ndio nakatisia flow. Kuna vitu muongea poa kama yuko hapa. Unaona? I'm using that. I'm using it. Goodness. Iza kwa labda nimekatisiwa hapa kwa sababu ya story ya mtu kuja hapa. Nini yangu yoga ni juu ya watu 28 na juu. Si watoi sana. Sana. Aki usijali. So ndio hivyo bwana, ndio hivyo. So JJ umesikia story? Naona. Sasa maji health, you mean like chronic disease like diabetes, cancer, BP? How does it go? I think I'll check blood pressure na vitu kama hizo. Sijui kama ni commotion nimemiss hapa ama nini. Mtu anaweza fanya tracking on the side. Watson minus. Dani kama how do you do it on the side? Like how? No. All or nothing. I'm asking a question. You're not part of the conversation. No. You're not. Not everything. That's just one. So ni historia nini ile ukianza
She's gonna swing that pillow and hit my camera. Can you please just leave? She wants you. No, just leave. Just go upstairs or something. She won't let me. So run back here. So story kama ni ile unaona hivyo inafaa uongeleshe. Namwongelesha ski bana. Sijui kwa nini. People they'll stop asking questions because I'm really very, very distracted. I got my foot on this tripod just to make sure the camera doesn't move. So tuende wapi kwa story ya nini ya unakuwa na objective. Don't even think about come on. Mimi nikibuy track sikuwa ifikiria tunataka mkipay off siku moja. Nasema tu ni hivi. Hii story ya najua tu nini yangu obligation ni nafaa kulipa this much kila mwezi, alafu naendelea naye kila siku. Alafu hiyo tu time over time inakaa ina workout yenyewe bila shida. Sijui naweza kwambia nini kabisa. Consistency tu. Mbona kama hapa hivi sahi, hapa hivi kuna kitu nilisema, sina hiyo phone sasa, naangalia quote fulani nasema hivi. Kuna msafiri fulani anasema hivi, alisema akisemaje, when you make personal promises to yourself, ile useme I'm going to do this, I'm going to do this, I'm going to do this, the best you can do every single time. Kuna ile the main thing, ile objective. Kama tuseme unataka kwenda gym, useme nataka kupiga push ups kama 100, alafu nitembe sijui how many steps, alafu ni whatever you want to do. Ukipick your objective, a promise to yourself, the best you can do is why miss ku show up. Just always show up. No, hata kama ufanye kitu, enda gym alafu uzunguke around, ukunywe chai, ujitoe kwa hao. Usemeaje, nilienda gym leo, siku do anything specific, but nilijitoa nika show up. Ulikuwa present, uka show up. Alafu kisha show, alafu rudi home. The one thing is why I do, usikosa kuenda. Unakosa kuenda tu hivi, kesho utajipatia excuse useme ni kama umejipatia ile liwe ile, kwa sababu kumbuka ni wewe una decide hizi story. Unaona? Una decide hiyo story. So kusema ati one day to ini question mpya ama usiwahi kosa yani, always show up on time. Always, whatever happens, just show up. Show up always. So Maisha Ken asemaje, hey Albo, could you talk about the challenge ya HB1 visa and the fees for visa sponsorship? Siyesema hiyo ni challenge. There's no challenge, Maisha Ken. Hiyo si challenge kwa sababu ni kitu ni gava inaamua. Usikave nimejibu ile swali ya JJ Kubai. Kuna mimi nikiingia tracking, kama vile umesema hivi relevant question, ni hivi. Nikianza tracking na deni, by the way. Ilikuwa deni. Ilikuwa 4,500. Nikiongeza ile interest ilikuwa sijui akumbuke sijui ni nini. By the time na pay off track nilipay $6,000, by the way. So nikianza, you move the camera. It's all no, it's all good, it's all good. Turn the other light off, please. No, I'll figure it out later. That's a glass table. Okay, don't worry, but just turn the lights off. Turn the lights off. No, don't worry about that. Not the big one. Okay, just I'll do it. I'm gonna be here for. Don't worry. No. It's okay. Just go. So story ni hivi, HB1 imekuwa ni kama sijui umesema ni kama they are trying to, kuna itakuwa kama comment na kuna comment juu ya story ya political na mtu keep politics out of this, sababu kama ita bring income instantly kwa administration because cost imekuwa too high. HB1 I think ni $1 million every year or one time, sikumbuka ni nini, lakini ita drain wale wasa kuja ma professionals kuja kujua hapa hivi states. Unajua hapa state kila mtu ni mnoma bila unafikiria. Hata wewe Maisha kuja hapa hivi, your speciality, wewe mwenyewe, your uniqueness ita improve e place, by the way, in your own way. Oh, so get my pillow back. Nilipa deni leo, hata sijui nifanya nini mpaka nilitoa mtu hii asubuhi. Muona sasa, utalipa hiyo deni yote. Hiyo challenges ya 1 million ni kama, I don't even know how to say this bila kuingia political. Hata tunachana nani ende tu hivyo. Nipigie simu nakwambia mpango kando. It's the changes, not challenge. Trump has imposed 100,000. Yeah, ndio hiyo sasa, hiyo I can't really comment on that sababu nakuwa naingilia story. I'm questioning, is it true there is a government shutdown? Yes, iko. Ofanyanga hivi every, sikumbuki period ni gani, lazima house propose bill, ipass kwa senate, alafu president sign. So what happened ile, kuna vitu wame eliminate kwa hiyo budget ya saa hii,
kama tuseme hivi, new administration example wamesema they want more funding iende kwa wale watu wa barafu. Kwa nini? Ndio wahaya watu wengi, watu wa uhamiaji hapa. Aya, alafu at the same time juu ni budget wametoa ile budget, watakutoa budget ile ya healthcare ya kusaidia wasee kwa healthcare irudisiwe, alafu ongeze barafu. So hiyo part ingine yasemaje, hii si appropriate. Mbona unanyima watu healthcare which is their livelihood, alafu unapatia tu something ni I make sense kama barafu, na hatuna hiyo problem sana. So na kama ni kama misuse of money, so wamedisagree kwa lockerheads. So until wa break hiyo tie watanegotiate sijui, but juu huyu president kwa sahi party yake administration asamata back down, so imekuwa almost I think how many days now imekuwa shut down. So kuna vitu hata zifanyi kazi, by the way, only essential services. So imedelay everything, gava imedelay everything. Sijui kwa nini watu do hivyo. Hii ni job tu, but anyway, that's just me commenting, me making it any days, 11 days. To the back to questions, kwa nini Watson Maina, it might be tough though cause you will need to make a decision. Amesema hivyo. So asemaje Watson Maina, you can but tracking brokers might not find you reliable if you do it kama tuseme ile temporary part time. Yeah, that's what asema hivyo, part time, sababu ukiingia tracking is all or nothing, akunanga ati in between, all or nothing. How do you tarmac on getting the job if you have a truck? What are the tricks involved? How do you tarmac? Carrington nikwambiaje hiyo, hata yani umenichanganya. Tarmacking for a trucking job hata sijui nisemeaje, juu ukienda when you're doing your CDL license kwa shule ile truck driving school, maybe for a month, you take 4 weeks hivi program. Companies will come to the school to try and recruit you to work for them, by the way. That's how serious it is. Seti, there's no time to tarmac, sababu company will come to you to try and recruit you to work for them kwa tracking. That's how ile mimi tulivisitiwa na Swift Transportation, Wana Enterprises, Schneider, na ilikuwa nimesahau ingine siku hizo fanyanga train, JB Hunt, 4 companies. Wakachukua information wakaandika chini, they was calling me every day, hey, nilipick Swift. I did Swift, mimi kaingia Swift Transportation. Why? Sababu one of their base ilikuwa hapa Minnesota. So Schneider ilikuwa niende Nebraska, Lincoln, Nebraska or something, alafu JB Hunt ilikuwa Wisconsin, alafu nani mwingine Schneider ilikuwa pia Wisconsin pia. Nikaona sitaki kuenda so far from home, I want to be like job yangu iko half an hour 45 minutes away. So I stuck to Swift because of kuna branch hapo. Alifunga, siku hizi imefungwa by the way. It's only like a parking spot sahi, si ofisi. But autatama kutafuta CDL license, they always need drivers. So I don't know what to tell you. No. Watson Maina. See the same kama tamaking ya Kenya, kuna differences. So Kone imefungwa for 11 days sahi government. Albo kusema ukweli vile kunaenda, even GOP are pissed off with these policies. I think so. Hata sijui sababu mu try kukeep juu kuna vitu personally mi kuna vitu siwezi wacha, kama mi ni president siwezi wacha government iko shut down. Kama kulikuwa na ni kama wanatumia sijui nisemeaje, kuna watu unatumia humanitarian things ziko important kwa binadamu on a daily basis, alafu unaidebate kama politic, like you're politicking with healthcare. Umeona hiyo si ni kitu ya joke, ni life and death. Kama sasa tuseme nipatie mtu ultimatum na life si kitu ya kupolitic naye, atufanye hivi tume more funds isaidie watu wa barafu wakuja kutafuta watu wako hapa illegally, alafu to cut off budget ya healthcare. It doesn't make any sense. No. Lazima you're so rich ujai kuwa maskini before, so hata uwezi jua ile ujai kuwa na real life how people suffer on a daily basis. Mwana hivyo sasa budget. So kuna game za kuna hiyo ni real, sababu ini policies za wase kama watapass hiyo bill ongeza hiyo subsidiaries za insurance, salipanga $600 a month, itakuwa 4,000 by January next year. It's true, by the way, si joke. Lazima gava budget kwa hii session ndio hiyo iende kusaidia ku-offset hiyo bill, sababu kama iko subsidized, meaning gava is paying for the other costs. Sasa but they are politicking next year. I don't even know. Miss Kwagina na try nasema
I see it sababu ni kama hii administration ina thrive na cruelty, sijui kwa nini. Oh, hii itakatia wasee, ipush kabisa, ipush tukatia wasee kabisa, naona. How do we piss them off? Katia wasee kabisa. Sasa shindo, okay, objective, kwa sababu unajua nini, one day mtakuwa out of office, alafu then what's gonna happen, the next guy ata switch everything around. So what do? Sijui ni ile tu sema tu we are all going through some traumatic experience. So nasema tu wacha tu ni shut off. Niko naambia mse fulani hivyo, nisema mimi what I did ni kwa politics, nisema wacha ni shut off from politics, ni focus na vitu zingine. Akasema you're going through, it's kind of like a withdrawal kwa psychologist. Hiyo ni strategy ya I'm coping. Itaka backfire baadaye. Anyway, acha ni cheki hapa hivi, nimemiss nini hapa. TikTok iko active ni aje? So in Ruguru, I was asking because I work 4 days and I was thinking about doing this on the side. What's on Maina? I don't know how you can do it on the side though. How do you do it on the side? Hii ni kitu musema, which is the best illustration. Kama mtoi wangu, huyo mtoi wangu apikelele hapa hivi. She's 2. So how can I watch my kid on the side while I'm doing business? Still I do business, sabu wase wa job, they need me from 7 to 4, 5 days a week. Siwezi mwambia ati I'm taking a break. Wananilipa $125 an hour. No. How many people do you know personally in US I'll make $125 an hour? How many? Utapata very number ni very, ikienda hiyo scale itakuwa very very shortlisted, very small percentage walipo hivyo. Majority yao lipo maybe kama 60, 25, 35, 75. So if somebody is paying you 125, do you think he wants you to mess with his hours? Nikichukua 2 hours off kwenda kuwatch mtoi wangu inamcost $250. They will never let you do part time. Kama ni hii, by the way, na kama una payment ya truck ya $5,000 a month, do you even want to take a day off? Hapana. Ile sema acha nifanye hivi, kama mimi mfanya hivi, what I did ni ile mupatia then you watch my daughter during the week, sababu wife ana drive truck pia. Alafu pia alikuwa akona degree, lakini amesema acha drive truck because she wants to pay off her student loans, sababu trucking ni more money than akiingia job market sahi. Ata make your dough. Akiingia job market sahi ata postpone student loan for at least 15 years even before they catch up, unless something happen, win lottery ile 100 million they pay off in instantly. But chances za win lottery, asamanga, you could be struck by lightning 2 times before you win the lottery. No. Ile every economic sense hivyo. Ndio basi. So uwezi do part time unless kama job yako ni poa sana, angalia what other things can you invest in is kwa long term, ile your job provides, alafu give your time, maybe lazima ikuwe soft skills, maybe kama anza YouTube channel, uanze kupatia wasee ma advice, ukuwe na membership, unafundisha wasee something that you know on your channel, members only, wana finance hiyo teaching, alafu nasema exclusively mu think hivyo, sijui nianze consultancy ya track, but nasema I don't have time, sababu I'm raising kids, I'm in business, parents, all mixed up, so ni hard kusema membership. YouTube ni kila siku start a membership channel, naambia sa what am I supposed to do? Sina time ya kurekodi hizo video, afadhali fanya tu free for now to discuss, to learn, then later on ndaiweka ile into saina offer free services. Kama unaishi Minneapolis, you want to get into tracking, ukinipata tunaongea na kuguide for free, alafu the rest utafigure out wewe mwenyewe. But if you take too much of my time, maybe itakuwa haita work out. That's what I would do right now. Ningekuwa na time, ningekuwa na some membership channel, ningekuwa nafundisha wasee na whiteboard kila kitu. No. You can make money in a soft skill. Si lazima ikuwe tracking, sababu the whole idea is story ni ile you want to make more than you need so that you speed up your retirement. Suppose kama uko 24, by 30 uko millionaire, uta work hard from 30 to 40, utakuwa tu una invest from 50 to 60, uta improve the quality of your life bila kucheat the system. Like unaona ile the process will just go on, lakini utaifanya so fast that you will retire earlier. Uta work hard in the beginning, alafu utakuwa easy for the rest of your life. Hiyo ndio idea yetu, kuinvest mapema. So kuifanya on the side, how long will the company use you? Which company? Limited conversation, I think so. So hours worked on your side job will be counted as work hours on the logbook.
I think limits your conversation. Makes sense. It's hard decision to make tough between what is important. Limits your conversation. Tracking is easy if you aren't employed. Harder if you are on your own. Tracking is easy if you are employed. Harder if you are on your own. That's true. Kama if you're employed, somebody else is footing all your bills, repairs, na kila kitu. But if you're on your own, it's hard in the beginning, but it gets easier later on. Mona. So Watson Maina asemaje, dump truck iko huko, but I hear pay varies. Lakini huku is all year round. Watson uko wapi, uko which nini, which local yako ni gani? Get more trucks and employ wa Kenya. Just a thought. I don't know. Sometimes pia kuemploy wa Kenya pia ni story mob. Sijui, which camera is dying? Something happened. I don't know what happened. Sasa imekataa. Overheat ama nini? I don't know what happened. Camera moja which one? That one. Okay, you see important. You need extra. So tuende YouTube asemaje? Steve asemaje? Hi Albo, checking in. Leo nimechelewa. Auko on time. Jenda mbali sana. Tuko all over the place na ma Q&A. How do you pay for truck insurance? Monthly, yearly? Monthly, by the way, monthly. If you want, you can pay the whole amount the whole year. If you want, by the way. Ni option. Ni ile tu musemaje, because I'm paid twice a month. Wacha ikuwe monthly ndio ni manage na. Because what happens ni hivi, our trucks are ni seasonal. Tunarun kama between 9 to 10 months. So when you're not running, unatoa ile quality, ile section ya insurance, ile ya transportation, unaidrop. Unabaki na ile ya coverage, ile tu general coverage ya gari. Alafu inakuwa cheaper. Juu kama tuseme kuna winter, na umeambiwa hii winter ni extreme sana, hakuna job for 3 months, you can shut down. Wendo recommended ile muga na ile battery cut off switch. Nana ni cut off switch, battery cut off. Alafu ni shut down truck for 3 months. Alafu natoa insurance ile coverage ile tu general insurance, ile coverage ile something happens to the truck, kama imepakiwa, ile packed insurance ndalipwa. Lakini ile main ile ya kumove mzigo ndaitoa, reduce. That's what you do. So ni monthly ni preferably. Or if you want, kama unajua, huwezi predict future by the way. So the best ni kulipa month to month. Ukisema the whole year, you can do that, then unaenda umeenda hasara. They will refund you, but they'll keep some. The insurance company bana. Does every state favor the trucking business? It depends what kind of trucking business. Do you mean specifically yangu ni construction? So construction happens in every state, I presume. Maybe I'm not so sure though. Nasema tu ile assumption. Sababu the states that are very poor au pata funding from the federal government. Minnesota iko pretty much self-sustaining. You give money to the federal government, but iko na pesa to do its own projects. I think Minnesota is top 5 in terms of as a state. It relies on itself. We don't really get a lot of help from the federal government. We actually pay more than we receive. Kind of makes sense. It's self-reliant in a way. So what do you do on the winter? Steve Smart. Ndakona do more videos. I'm live up hivi, TikTok, everything. I have kids. They go to school. I'll watch my daughter. That save on childcare. I can spend more time with her. Ikianza hii channel sikuwa ako amezaliwa. Nimeanza channel maybe a few months before azaliwe. So ni kama January 2023. So what I do mostly sema hivi. That's what got me into doing hizi vitu za camera na nini. Kitambo I used to DJ. Kuna DJ equipment pale nyuma pale hivyo. Pia mimi niko na show yangu kama nimeona channel moja hapa mpya YouTube this weekend. Inaitwaje? Nimesahau jina kabisa. Acha nione kama nitaipata. There's a new channel nimepata. Si kama ni club, mtu ana DJ kwa club, alafu kuna watu in the background, alafu something like that. Hata nimesahau jina kabisa. Hii mambo ya DJ na kwa background kuna watu active DJ. Sijui inaitwaje, nimesahau jina kabisa. Something production, man. Terrible with things. Nimeona tu by accident. Ilikuwa nini? Hata siwezi pata history. The Bag, ama nivo, The Bag, I think they're The Bag, ama somebody na DJ, alafu kuna watu nyuma yake. Madem. Wamehandpick madem hapo nyuma, sema kaini hapa make
iko na sijui 5 million views. Iko recommended, inaitwa The Bag. Ndio hiyo basi. Ni nini, ni club ama ni nini sijui hata. Niko kama nilikuwa sema tu vile mwanga curious, oh what are they doing, nasema oh kuna kamera moja iko hapa, nyingine iko overhead, alafu nyingine na move, do they have a gimbal, alafu kumbe kuna msaka na gimbal hapo hivyo, so ni kama either wana record live ama wana do record, alafu wanazi the same thing I do, unaona. Big C, not as easy as said. Big C, The Bag. Okay, inaitwa The Bag. Sasa this is accurate, I heard the same time. Naitrana, you can work and be a subcontractor where una bid those jobs, then you locate manpower. What do you do on the winters? Mood of activities. No. Where do you DJ? What did you DJ before? Miss J DJ anywhere. Ni ile tu, yeah, siko club vile. Hizo sasa kuongea hapa sasa. Nilikwenda kwa club when I was underage. Kitu kama hiyo. But ili expose kwa DJ ile the aspect ya music. So kuja States kwa kumake kidogo hata before when I was broke. Nilichukua deni nikabuy turntables, mixer, alafu nikakaa nazo for 5 years hivi. I stopped playing because I was so busy working over the road. Then nikaanza tracking, nika settle down, started making a little bit of money, nika buy the whole system ya mobile DJ, the whole system. So mwaga pale kuna labda ziangalia ziko pale hivyo, kuna QSC, kuna cage pale, kuna lights. So niko na controller, microphone, speakers, subwoofer, speakers zingine extra pia mbili hapa. So on the side mtu after two hobbies, kama sahii mfanya nini, YouTube, mostly YouTube. I do YouTube stuff, I'm gonna do videos, so that's what I do in the winter. Naenda kwa lake, kama freeze kabisa, natembea juu ya lake. Activities, these things you can do in the winter. I just watch my kid hivyo kwa sababu hiyo time ya watoi hiyo endanga really fast. Summer is one of the best weather hapa Minnesota kwa sababu ni fair weather. Spring, summer, fall. Winter ni brutal, very cold. So what I do ni ile, kama ni summer ndio niko busy, tuko job sisi, so there's nothing else I do. But in the winter mutra could do more videos. Hata kuna videos koskogi na post hapa hivi kwa channel, but musema hata nikaangalia ile scenario like kama last year nilienda St. Croix ina feed Mississippi River kwa border ya Wisconsin na Minnesota, nika fly drone nikaangalia sites ile. I just do stuff najipatia every day, najipatia kama what do I do today, I'll do this and this and this and that hivyo. Alafu pia niko na fix track yangu bumper, I walked you through the journey, nienda junkyard, kuna vitu siwezi film saa zingine, I meet people, naongea vitu kaa hizo, so I keep myself busy. Hii hobby yangu ya very expensive ya photography, I keep it going. Naona hiyo ndio summer, so find something to do. Ndio tukinienda sana kama sasa sema ifika winter, vile nigundua you can do Taylor Falls iko a little bit north, sijaenda huko bado, but I'm thinking though itakuwa poa winter. I almost did, ni ile tu what happens ni ile more than time ni very short time limit yangu. I'll drop the kids at school, kama tuseme nilikuwa hao kama 8:30 hivi, so kuna 9 10 11 12 1 2 nikana kama 6 hours window. So nilikuwa St. Croix, nikienda Taylor Falls, naangalia time, I have to pick up my kids by 3, so nilikuwa 1 hour away, so I have to come back. I have to come back. So basically time, niko na time but pia sina time at the same time. Umeona sasa? So that's what happens in the winter. Kama ngekuwa my kids were older, nikam Kenya kutembea, niende kama podcast, wala watani invite, I'm a nobody here, I'm just some guy. Alafu niende niongeonge na wasee, wanimze albuni aje, Maisha States inakuanga aje, alafu niwaambie hii version yangu mwonge hapa hivi, things like that. I don't think everybody will invite me, but ule ananivite nikam Kenya ndena kwa podcast yake hivyo tu, basically maybe sasa bring all the cameras kwa story mob, lakini jumoga na camera mob sana, so that's what I do. Alafu mwangalia I do free things too, kama sasa kuna something nime sign up people doing interviews, alafu na warekodia, alafu na wapatia wana do whatever they want with it. Vile tu I like doing things, and keep busy. Alafu especially recording, kama sasa nimebuy kamera mpya ndio imezimika sasa, sijui kwa nini imezimika, iko mbali sana, siwezi chukua. I'm mic'd up, niko na wire hapa, naona I'm mic'd up, siwezi tembea. That's what I do in the winter. There's so many things you can do in the winter. If my kids were a little bit older, you go to Kenya full time for 3 months. Juu hapa ni winter, huko ni summer. That's what I would do. Mona.
So how is a flatbed truck? I don't know much about over the road. No, I have a passion for photography too, but peas sparkle peas what? Read with me RTD or yes, that's a beautiful. So photography, any self motivation. I don't know what I'm doing, but I just go and do it. They learn new things. Sababu most of the things niko self taught. Hata hii kudu video ni self taught. Editing ni self hivyo hivyo. So more as a professional, they do it like in the snap of a finger. Say, how can I do that fast? Oh, these guys went to school. No, no. So does every state favor tracking? Oh, inshamaliza hiyo. Acha tuende next YouTube. Nimekuwa stuck na hobby yangu. What's your take on the long distance tracking in America? Cornea. I don't like it personally. I just don't like it. Nile, basically, you make a lot of money over the road than construction, but you keep less. Iko na higher expenses than nini. Weza chukua mtu over the road amekimbia hard. Amemake $40,000 gross tracking. 1 month I come home. By the time I already home, I may keep maybe 20. Now I may run hard vibaya. Become a half 50%. Ukam construction, of course, huwezi make 40 construction, let's not track mbili. But utapata umework any your expenses zinakuwa minimum as long as truck yako ni mpya. The newer your truck, the less expenses you have. Most people don't buy new trucks. Muelewe hivyo. Alafu kuna wase they will never buy a new truck. Mimi mwambia the fact that ojai kwa place flani, if you've never got to that level, don't act like you know how it is. Minisha buy truck mpya moja. Guess what? I'll do it again next week or next year. I'll just do it again. Brand new truck. Sabi inakuwa na less maintenance. Ukibuy truck used, economically inakaa poa. Lakini you'll spend more time juu kuna ile jaro ile when the truck, okay, at least over the road, haina breakdown sana juu you're driving on paved road. Off-road, nini dump truck yangu ni off-road truck. Inatoka inarudi kama last week waliambia sijui niingie wapi nikavunja airline, so I lost 2 hours. Then kulikuwa na sijui ni flat tire, I lost an hour, but I mean hiyo hour si big deal sana, I can recover. Lakini over the road typically the truck iko poa kabisa, lakini kuna maintenance issue, you're stuck for 3-4 days away from home, kitu kaa hiyo. So mimi, if you have kids and you're married and you have a family, you don't want to do over the road. But if you're young, ndio umeanza maisha, you have an objective, I'm going to do this for 5 years, save some money, move into something else, do it. Lakini mimi over the road, there's nothing lucrative over the road. Sababu every time niko over the road for 2 years, I always felt like my clock was always moving. Like everything leads me back to the truck. When I'm home, you need reset. Then after reset, I'm going back to drive. When I'm in Chicago, I was looking forward to come home so much that by the time I come home, now the countdown, my time is running out. I need to go back. So I felt like clock is going to run all the time. That drove me crazy. So personally, kwangu to me personally, I'm not speaking for everybody. I don't do over the road, period. I'll only do it if I have to. That's the only thing going on. But I don't do over the road. Samaje, kama una procrastinate. I used to procrastinate a lot, by the way. Ile tu sama stick to things that favor you. No. Do what you want. Inakuwa na satisfaction. Sijui kwa nini. It's just satisfaction. Unlimited. Charles asema mambo albo locked in, how are you doing? Nilichelewa, nimesikia ati ndio employer haku employ from US, he or she has to pay the government 100,000. Sasa employer aku employ from US 100,000 a year. Is it a specific job ama ni job zote tu? I think mostly there's things that Americans can't do, by the way. I used to believe that America can do everything. That's what I thought in the beginning. Until I came here, kuna vitu, other people are better than Americans. No. Hata nyinyi wa Kenya, hata nyinyi kuna vitu, you guys are so good, they'll pay you to come do the thing here that they can't do. That's true. Kuna vitu any people can do that are better than American. So kwa administration, I think the comment geopolitics, so I'll still avoid that. Ni kama wanataka kusema we are making money for the government. Lakini at the same time, long term ni kama si poa, kwa sababu America watu wengi utakuja kudu hapa hivi because of ile maybe I don't even know nisemaje in a way. Doing that ni kama discourage. The government will make money in the short term, but the long term effect it will discourage professionals from coming to America.
Unaona hivyo? Sababu kama hii ni history. Ukiangalia most of the things that were invented in America hazikuwa invented na Americans, period. Kama sahii Maisha States is a purely invention from Eastleigh, Nairobi na mimi. No. Hiyo si America. It's just kidding. Sema hivyo lakini you get the point though. Most of the things zimekuwa created hazikuwa created na Americans, ni immigrants wamecreate. Sawa. Ni ile tu imekuwa created in America, inabaki na ile pattern inabaki hapa hivi. So kuna ile because ile hiyo atmosphere I think ni kama it's an experiment, but basically America is supposed to be a melting pot na freedom na kuna ile opportunity ya kulearn. I don't think it's not there still, but hii administration inaongea kama that's a bad thing. No, it's a bad thing for people to sijui ni kama iko mixed signals. Inaongea kama it's a bad thing for people to come here to innovate. Kama ukiangalia kama hizi dump trucks zile kubwa kabisa, zile big dump trucks, sawa, the big ones za construction, hizi sijui nimesahau jina, Volvo, Caterpillar, Komatsu, hazikuwa invented in America, zilikuwa invented in Europe somewhere, alafu zikaletwa hapa hivi, then America ikakopia hiyo version ya hiyo story. Kama kuna Boeing plane na Airbus, I think Airbus ni better than Boeing, period. Ile tu kama magari, Toyota is the number one selling car in the world. Kuna vitu yani you need other people to do it for you. Uwezi difanya hapa hivi, but hii place napatia ile opportunity ya wase kuthrive, lakini because of administration na kama ni kama kuna there's something wrong with that. I don't get it. No. Sababu hiyo ninasema hivyo, so itakuwa they'll make money in the short term, but ita discourage wase from coming over. Sababu now if the company needs to hire somebody from kama wewe Charles kuja kufanya hapa hivi specific thing in America, alafu the government charge 100,000, na musemaje, how do you government is not a business. Government si business, ni kama non-profit in a way, si business, because you collect money from taxes alafu from investment. Ni business pia, but ni ile if you making money for the government ya nini sasa, sijui hata sijui nisemeaje. No comments. Na limitile story ya politics, sitaki kuvuka mpaka iende place, sitaki kuongea. So mimi Waruguru, how's the pay for dump trucks? Just curious. Ashamwambia 120. Asemaje? Big C contractors pay can range from 120 to 135 each year. That goes up. Remember, it varies. Mimi anapatia wase kabisa, ame hold down nini TikTok. Ningemwisha kwa live ni hata sijuagi ku run two things at the same time. I wish. No. Kuna 120 an hour, hiyo ni quad. Kuna 125, hiyo ni quint. Kuna 135 kama kuna trailer yako side dump. Kama kuna truck 5, if you have 5 trucks, alafu ama kuna 10 trucks, scrap hiyo 125, scrap hiyo 135. Una negotiate. Hii job itakuwa 250 an hour, itakuwa 200 an hour, itakuwa 199 an hour. So the more fleet you have, unaenda directly to the customer, ule contractor, itakuwa $200 an hour. Kwa sababu 125 ni rate ya broker na keep ile percentage yake, atulipa ile atulipa. Si mbaya sana, juu ni cost of living plus expenses, lakini it could be better if you have 5 trucks alafu una go for the jobs directly. You'll make more money. So supposedly, kama sema hivi, suppose you're paid 125 an hour, alafu una make approximately $250,000 a year. Na hiyo ni through brokerage, meaning ukibuy truck yako kama 5 trucks brand new, uende kwa contractor, each truck could make you $500,000 a year. So itakuwa totally worth it. But I think it makes sense na numbers. You need to have more equipment na kuna hiyo infrastructure ya kurun hizo vitu. Sababu kama ujui what that means, I think niliongea last week, kuna one of the books soma, total cost ya truck driving school ni kama how much na duration ni how long. Clips. Mimi ni spend kama, I think ni kama 6,000 hivi, alafu ni 4 weeks. Kitu kaa hiyo. Watching from Kisii Town, Vince Silva. Karibu sana Vince Silva. Geoffrey Kingoina, mambo albo, story ya $1 payment for green card ni true. Wamepropose vile kuna government shutdown, but I think ni true. Kuna story hii, man, every time I keep na browse ya gava, like they're trying to make money for the government, efficiency. So
Any government, it's not a business. Anyway, acha nikae tu mbali na hiyo story. Naona hivi. Can you abandon your truck business for a government job? Conner. Mimi musema hivi, kuna ile trajectory, my trajectory. Suppose semaje? Musema hivi, okay, for example, nisema hivi. Acha kupatia example. I'm going to be I'm building castles in the air kidogo, sema hivyo. So if I'm able to save 10,000 a month, savings 10,000 a month, sawa, alafu unipatie another, it takes care of my livelihood, everything, my kids' school, bills, the house, mortgage, everything, guaranteed contract for 5 years at least in the government, 5 years. So mimi ni senator ama ni nani, or kama kika hiyo senator, sijui, lazima ikuwe contractual, lazima ikuwe 5 years. So I can save 10,000 a month. You know what? Scrap all that. Give me 100,000 a month, I'll quit tracking. Give me 100,000. 100,000 a month, I'm quitting tracking. Alafu hiyo ni after tax. Sababu muona hivi, even if I'm making whatever right now, kuna ile potential ya growth. Najua, if I keep doing this, I'm growing. So give me 100,000 a month, sahi, we're talking. I'll quit everything. Nauza truck zote ni liquidate, at least for 5 years. Sababu najua, 5 years from now, if I want to go back, I can always go back. So goal yangu ni 100,000 a month. Sababu najua hata hiyo job itagrow bado, then I can work for the government. Good things though, not to sell propaganda. Hiyo siwezi. Kainaumiza watu, I'm not part of that. No. Mi na believe na binadamu, people need to get the best things they can in this life. I believe. So what do you think, what do you think you could be doing if you were not into your tracking business? Ningeenda shule, ningefanya, man, so many things. I don't know, ingekuwa path mob. Nilianza na computer science, nikaingia business administration. Labda ningekuwa lawyer, ningekuwa corporate lawyer, kitu kaa hiyo. Kwa sababu yani, the way my mind thinks, singetoboa kukaa tu. Mi si msee muka stagnant, labda niko na OCD, sijui tongaje, ama ni OCD. Siwezi kaa tu stagnant hivi kitu moja. I have to be doing other things at the same time. Hata sijui, maybe corporate lawyer, niko corporate lawyer, maybe. Kwa sababu ni na drive BMW 7 Series, na kam kwa office, nimevaa suti kabisa, kwa naenda gym. Si saidi manonona sijui tracking na nini na nini. Niko na muscle, navaa suti kila siku na 7 Series, ama Audi A8, ama Mercedes S-Class. Itu ni gari ya kwenda job. Hivyo, something like that, corporate world. Niko hivyo. But, I don't know, sijui. Itu ni kusema tu. No. Hello, late here. Vinia mengia. So Vin Silva, what are the benefits of joining military when one relocates to the US? You could get maybe free education, maybe. You can study while in the military. Au patia na vitu kama hizo. Alafu, I don't even know. I'm not in the military myself. Lakini nile itakupatia path ya kuanza vitu fulani hivi. But si high level, is ile entry level, I would say so. Alafu eventually utakuwa, once ushakauka hivyo kama 6 years, when you leave the military, utakuwa yani kama hiyo resume yako itakuwa inakaa poa sana. Kama ulikuwa high ranking officer. Kama ulikuwa infantry, that's nothing. No. Alafu the disadvantages ni ile, you could die, unaweza kufa, ama unaweza kuwa na ugonjwa moja ile itongaje, post traumatic disorder. Mood discourage. Ukuja na American na green card, according to mimi, preferably usiingie military. But kama umekam cast today, that's the only way, a path to kupata makaratasi, ingia military. Isawa. But kama kuna everything in place, mimi to my preference. See, you don't have to do anything I tell you to do. That's what I would do. Lakini Vin Silva, now labda maybe you're trying to come here as a military. Kama inakupatia opportunity kuleta hapa, take it. Msema, usiwache opportunity. Sababu unajua nini? There's nothing like, I'm so lucky. People who are lucky are the ones who chase opportunity. Sababu definition yangu ya opportunity ni ile, si yangu specifically, ni bora kwa mtu. Opportunity is when preparation meets, no, luck is when preparation meets opportunity. So kama unaweza kuwa uzaingia military sahi, mali yuko sahi, kuingisha sahi, ingia. Itakubring yani, you'll get lucky because ulikuwa prepared. But kama uko prepared, man, sijui. How is Sidam tracking doing right now? Paul Chege, ime pick up kidogo. It's kind of like it's picking up. I'm consistent kidogo. I think funding ilikuwa unlocked, meaning next year
when the weather gets better, kuna so many jobs will pick up the side dump, sababu zimekuwa slow. What happens ile whenever there's like so it may slow down because of funding, jobs na accumulate, zinajaa, yani kuna ile itongaje bottleneck effect. Everybody wants to go at the same time. So next year, sababu dump trucks aufanya job very fast, by the way, very fast. Nilikuwa nao last week, nishangaa sana. Kuna job moja nimekuwa pale hivyo karibu, it took us like 3 weeks kumove mchanga from one site to another site. Ilikuwa I think in July August hivi. Dump trucks they show up kwa hiyo place in 2 days, everything was gone. No, because uko na more weight, abeba kama 24 tons 23 tons, alafu ni truck mingi. So I think dump truck I mean side dump in dump truck doing right now. Oh, dump truck is good, I'm sorry, nasema side dump truck doing, I'll do faster. So I think next year, beginning of next year, watakuwa very busy. I'm selling my truck though. I don't think I want to go back to side dump. I'm selling my truck soon. I don't know if I could release the weekend. Nimesahau. I'm selling it. Sijui niseme how much I'm naiuza. Which is the best to start with, side dump or dump truck? Paul Chege, it depends. Kama kuna, if you have $80,000, just go get a brand new dump truck. If you don't have $80,000, start with the side dump, build towards your down payment, your dump truck. Then once you get your dump truck, you can sell the dump truck, you can sell the side dump, or you can drive both, to save towards another dump truck. So it's always good to have 2 trucks, by the way. It's always better, an advantage. No. So ati kukufa. Yeah, ni hivyo, uza kufa bwana. Instant citizenship. That's true. Ukijoin military, unapata uraia. But in terms of opportunity, kama hauna chako, itumie kama ikupatie benefit. But kama uko na green card already, man, there's other things you can do besides that. Nasema kweli. My brother-in-law alikuwa military for how many years. Brother my wife, most of his health problems associated na military. So ampatia do, but ile ako parallel, yani kuna vitu hawezi fanya zile if he wanted to hawezi fanya, because na kitu yani very simple. Ni kama alikuwa hivi, alikuwa Afghanistan, ile alikuwa based in Germany, lakini alikuwa deployed in Afghanistan periodically. I think ile sijui unaenda kama 1 year alafu narudi unaenda Germany alafu, so hiyo 1 year ya Afghanistan nini yake ile tent ilikuwa kwa runway, so alinhale most of hizo fumes, dust, manini, so kuna ile lungs problems. Sikia COVID ilimkatia, alishika COVID pia, so ikamharibia, so tembea na oxygen saa hii as we speak, so kuna ile ina limits na the things he can do. Alafu alikuwa yeye mwenyewe he's very handy, ni carpenter, he can build a house completely from ground up, sababu house hapa ni mbao, but saa hii akitaka kubuild how, hata even bara house, by the way, I build mwenyewe kitambo, but because of hizo my health problems, ile lungs zake hazina hiyo capacity ya hold on for hard labor, so lazima afanye 2 hours increment. He gave up, aliuza how, by the way, aliuza so there's things he can do, but amekatiwa because of your health condition ya kwa military 1 year in Afghanistan kwa runway, that's it. No. So musema ile post traumatic disorder, the things that can come out of you ukiingia military sometimes zina not a return. No. So nasema, is it really worth it? So based on that observation, musema kama naongea na mabrother zangu sasa, kweli kabisa, kama inakupatia opportunity sawa, lakini jua kuna ile pia downside ukiwei. So kama kuna green card already, mbona uingilie tena? Si kuna green card already. No. Kama ni student umekam kusoma kama student, si kuna other means. Sasa tafuta tu mrembo fulani hivi tu, mrembo fulani hapa hivi umuoe tu, alafu mkuwe raia, mpata watu hii muendelee. Wangapi wameoa watu hapa? Si wengi sana. Si mimi ni mmoja wao. No. Na mimi ati nisema tu nichagua mgoso, hapana. Nilianza na Mwafrika alafu kuingiana, so nikasema nikaenda the other extremes. So kuna vitu kama hizo, unaona. Tafuta Malcolm, mlete live moja safi. Malcolm hata sijui nimpata wapi, mumu na tu TikTok, mumu what, unaona, sijui napata wapi Malcolm bana. Nini atujue about Malcolm? So Malcolm ashaenda iko nini podcast akaongea kila kitu huko, so sijui, I don't know, maybe no. Malcolm yu wanga TikTok pia, but yu wanga story, yu patia na sister, kila mtu ana design yake ya, maybe nikimpana na mu interview, oh man, mtu na kamera, sina portable,
mutembea na makamera by the way every day at least, namwambia. So which is the best? So Paul cheke, come on, anza na kitu ile iko affordable in the beginning, then build towards the thing that you want. No. Mrasa wa Bahrain, vipi bwana msee, upotea ni aje huko? Lakini najua uko chini ya maji chini ya waba kidogo. Nakuona Mrasta wa Bahrain, msee wangu, tulimbandika jina Mrasta wa Bahrain ndio kana rasa naishi Bahrain. So ndio jina yake ya Mrasta wa Bahrain. So Albo, if you get some time, check on bro Ibra wa huku US. Amenyamaza sana, akona watoi wawili, nisikia hivyo. You post ni mwana watoi wawili kwa TikTok. Naweza mpigia simu saa hii, sijui kama atashika, but akona watoi. So muji kwa paro kuna ile responsibilities na shift. When I met him alikuwa single, so alikuwa very flexible. Nasema ni aje to meet two. Mimi nilikuwa na my schedule was tighter than yeye. Yeah, mimi nilikuwa yangu ilikuwa very tight, yake ilikuwa very flexible. Umeona? So Watson Maina, how if you are subcontracted bana, tumepoteana, niko best chini ya maji kiasi, working on a few things. Nakumbuka ile project ya mwisho ile umeanza ile, sijui inaendaje, iko poa ama vipi ile ya mwisho ile? No. So Ibra yuko poa, sio you post video pia. Is it worth job ya 45k PA place kama Minnesota na familia? 45, yeah, it depends where you live. Yeah, 45 si mbaya sana by the way. 45 you can live off. Lakini musema I want more. Make 45 ya livelihood, alafu make 15 ya investment. Kitu kaa hiyo. Umeona sasa? So minor numbers never lie plus reliable drivers is the icing on the cake. Invite him kwa live, you had a good chemistry. Kwa interview ya Ibra. Napata Ibra saa sijui kanaongea tu ile. Mimi nachukia Ibra was very funny kwa sababu ata pick situation ya kawaida, alafu I bring joke ingine ile tu ile my mind doesn't think like that. Yeah, akona sense of humor fulani ile misi naona. That's what wanampenda by the way. So mimi ni msee tu naongea tu naona. I'm just some ordinary guy. Naongea tu vitu najua. Yeah, najua kila mtu. But sometimes lazima admit. Naona kuna things some people are just better than you. Period. Naona. But I'm saying, wewe ni mjinga. This guy is better than you in this thing. Kila mtu ana hiyo uniqueness yake. It's true by the way, undoubtedly. Kama mse fulani sema kama nani, example, useme kama Michael Jordan. You think you're Michael Jordan? Weza uko 6'6", wachezea basketball, nothing. No. Na sometimes hata si ati ni ile talent, vile you work out, yuko mbele yako na ku work out. Yaani huwezi keep up na yeye. No. Kama kuna vitu I know I'm better than a lot of people. Period. Kuna wasako so many things better than me. So una admit, ni msema hapa I don't know everything. Hata mnajua kuna msana WhatsApp hivi saa hii kama entertainment, nikimtap hivi kwa akili yake hivi saa hii nda learn 2 or 3 things. Lazima msema advocate kama if you have an idea, hata kama ni lousy. Kumbuka vile nimesema saa ile labda nafaa kuandika down. If you ukisemaje you decide mtaka kuanalia. Usemeaje you want to do something. Show up, by the way, show up. Kama mimi usemaje nisema naanza YouTube. 2023 nisema naanza YouTube. Na pia TikTok, kila kitu social media. I put myself out there. No. I put my ugly face on the camera. Niseme, let's go. No. Uone kama I'm aging, ndevu imetakuwa white na side moja hapa. Everything, I'm just putting myself out there. Alafu naongea juu nini? My life experiences na the things I've learned from my life experiences. Alafu by that time, putting myself out there, I'll learn new things, I'll meet new people, I'll make new friends out there tu nisema hivyo. I'll put myself out there. Niko najua very well, I don't know everything. Somebody out there knows more than I do. Admit your story. Lakini the thing ile nisema hivi, even if my videos suck, by the way, I will still post them. Hata kama iko na 10 views, I don't care, na post. Somebody out there to relate naye. Kuna video musema, I made this video. Kama nifikiria nimeenda kwa ile nini yangu ile most of everything, by the way, just in case. Kuna Ibra akisema, I can't do that. So that's the one thing I'm better than Ibra. Ibra kuna video zake mingi. Akili make very good videos. Alizitoa wapi? Kwa nini? Kwa YouTube. Not knowing that ukidu video kwa YouTube, because of their space limitation, au chukua video yako alafu wanaicompress, alafu wanaipost kwa channel yao. So ukienda kudownload hiyo video ya YouTube to your computer, itakuwa hata a compressed version of the original one.
Mujua, most videos ile nyunga mna watch, ile mimi niko nayo, it has better quality than hiyo mna watch. Example, live. Angalia Man Cave Talk live, angalia Man Cave Talk. Same video, angalia quality difference. At least ile mu record na 4K ina hold poor than nini hiyo ingine. Kwa nini? Because maybe 10 years from now, somebody could watch a video from 10 years ago, it makes sense kwake because of your conversation. Unaona, somebody labda nimtoi atajui. So Ibra kwa save videos zake, aku invest kwa hiyo story ingine. Ilikuwa tu yuko US hapa anaachana naye. Kusema mimi I store everything. So nafikiriaje, should I go back and delete my original files? Do what I've been doing ile every time ukijaza storage hivi na kando na wengine na kando. So I took it very seriously. Kwa sababu nilisema hivi, ukianza hii channel lazima ujue what are you doing this for? Kama ni kitu naongea, kama mimi my most valuable ni ile naongea juu ya my life experiences. Sometimes I'll tell you exactly what I'm thinking and I'm feeling while I'm driving truck there and then. No. Mtu ya keep gossip out of it, so I don't think gossip itasaidia mtu in the future. It's a waste of your time and my time too. So hey, kuna mtu mmoja alipiga it's no time for that. If it doesn't make it, if the gossip makes you money, then do it. But mimi, I don't think it's valuable kwako. So nile kusema tu, do you do this? Do you procrastinate a lot? Don't do it, please. Show up. Na post video nisema aje, nikianza kuna time nikuwa December kuna post every day, na post video every day. 1-2 day miss. Nikaambiwa na YouTube recommendation, nikipost video nipatie time at least spread around ile tunijua upatia my recommendation. So then I thought, how do I do this? Okay, let me try every other day. So excuse me, post video every other day. Meaning, as we speak now, I have more videos I haven't posted than videos I've posted. Konini, you pick and choose. What should I go with this week? And divide some it makes sense now. It needs more time. So now so niko na more videos unposted than zilizo posted. Make videos si hard sana kwangu. Is I make the whole week in one day. Kama sina mtoi. So that's the thing. Ukisema kudu kitu, just show up. Doesn't matter what you do. Hata kama ni the worst video, just show up. No. You may get Victor aki download Fuel kuongea na yeye. Accidentally ambia Victor, please tu yani 5 minutes. Atamwambia Victor 5 minutes, akisema 3 minutes. Sawa, tukaanza kuongea. How long did it take your video? 19 minutes. I'll get to the zone. How do I know that? Nikienda kudu something out there in public kama photography. Nikiingia hivi place and be Albert, yeah, I want you to take pictures. Take everything. Okay, good, thank you. Nikiwasha kamera hivi. What I do ni muwasha kamera, alafu napiga picha ya kwanza, alafu naangalia. Napiga ya pili naangalia. Nasema okay, I'm so nervous. I don't want to forget anything. I'm so nervous right now. Doing a new crowd. Nasema I'm giving myself 5 minutes. Naangalia camera, manual mode, out of focus. Okay, sawa. Naangalia crowd. Kuna wangoso hapa, kuna wa black hapa. Okay, sawa. By the way, kama ni photographer, kuna difference. Usipigi wangoso picha na settings fulani, lazima uswitch kidogo. Sijikwambia, kuna wangoso, hizi shades za color, kuna different. So lazima uadjust camera accordingly. So mudu hivi, nikienda kwa photography, hata msema, I wish ni balance mbili exactly the same. Nikona zingine ziko close, but si za kila kitu. I'm investing in that. Vile sina job mob sana. Kamera moja na kani ya wangoso, alafu ingine ni ya black. Kwa nini? Nisi miss anything. Kwa sababu unajua ukipiga msee kama room iko dark kidogo na msee ni mdark, itabidi ucompensate na light. Utawasha ile, utafungua nini kidogo. Mgoso kama ako pale na kuna light, utareduce kidogo. Ndio ile ikuwe tu the right balance. You can edit it after shopiga picha, ubayo ni more time. The first 10 minutes, nervousness hiyo isha. Alafu naingia on the flow. Once you get on the flow, continuously. So if you want to do something, sema ati, man, sijisiki kwenda gym le. Enda gym uende upige story alafu rudi home. But ulienda gym, si ndio? At least ulijitoka enda gym. Sawa. Sijisiki but enda gym. Maumivu uende uchukue jipake masiji whatever Vicks usikie poa. Muscles zinauma alafu rudi home tena. Jitoe. The moment sema tu acha nilale, the next day utakuwa unalala kila siku. Hiyo gym itaisha hapo. Naona. Show up. Musema, if I don't post a video the way nimesema, start post video. So kuna videos hata watu watch by accident sometimes. Nimepost video iko unlisted, alafu imepikiwa na the next video. Show up. Hiyo ni muhimu. Just show up.
sababu inakudiscipline wewe mwenyewe. Just showing up, it doesn't matter, just show up every time, show up from anyway. Let's talk about study mob, tuendelee tu, learn to show up. Naona Andrea Maina, Albert, vipi bwana Andrea? Naona Hassan Waisa, what exactly could you do ukiwa na una earn 100k a month? Oh, the things I would do. Oh, so many things. See outrageous. See outrageous. Then it has speed up my retirement plan, basically. 100,000. Sitting to buy a Lamborghini, never. Actually, if I make 100,000, that drive the cheapest car ever. No, na buy gari auction. Yeah, in the end quick fix. So the more money I make, the more poor I look. I think so. Sabu na focus on investment because I know it's speeding up my momentum ya retire earlier. So DJ Malcolm amechorwa job. Albo has better insight because he owns his own. Oh, hiyo ni dere sijaijua. Mfikiri on your track. Nani Malcolm? Ni dere. Malcolm anaweza switch kesho hivi, by the way. Anaweza switch akitaka kesho. But yeye labda tu ile sijui kila mtu ana threshold yake. Naona. Mi waga very wild, mi ni wild card. Sikudanganyi, wild card. Kama sahii niko napiga picha jana, nika miss one thing. I used lens yangu ya photography kwa video. Then I was completely stuck na photography. Alba, you need to take pictures. Oh, I don't have any lens. Ziko home zingine, niko hapa. Home ni 15 minutes away. Man. So I need 2 lenses of everything. That doesn't mean buy 2 cameras of everything, by the way. But in Milan, while mind yangu you think I'm always thinking. So Malcolm kama anachora job, ana miss out. No, ana miss out na vitu mob sana. You want to own your own job. Nilipita kitu last week pia. Nilipita ama. Tena maliza ma question kwanza. Albo, thanks kwa kutuchanua, kutuchapia rada. Emmanuel Kipchirchir. Hope unaelewa, by the way, unaelewa. Dreams zako, the things you want to do in future should be 10x where you are right now. Alafu eti ndio mwisho, ukiziachieve zote, ongeza 10x ingine tena. Sababu that's how you become rich. Sijui Elon Musk yuko worth $500 billion. No. Hiyo ni a quarter trillion. Hiyo number trillion, hata kufikiria kwa kichwa yako huwezi comprehend. Maybe wasi sema trillionaire sababu Kenya shillings value yake ni low kuliko US dollars, but hata kwa millionaire Kenya ni a lot of money in US, by the way. Usisahau hivyo. Malcolm is an owner operator, sio dere wa kuchorwa job. Oh, bas sana msame correct, sijui kama amechorwa job, asema yeye ni owner operator. Nimeshangaa mtu kama Malcolm mazee kwa dere, sijui that's a serious offense. No. Apart from Minnesota, which other state would you wish to live in? Mimi, apart from Minnesota, Kenya, number 1, Kenya. Yeah, I could actually get in between. I could actually get in between. Kama si hapa ni Kenya. We will get there as well someday. No, I could actually get in Kenya too. Hizi states hapa hivi sijui. The same too. What exactly would you do with 100k a month? Break it down, please. Ah, man, Hassan wa Isa. Sawa. Okay. Tuanze hivi. Natumia 10% ya my livelihood. Ile nyumba, ndakuwa na budget. 10,000 ndakuwa ningia kwa household. Ile tu my mortgage, kids school fees, food, utilities, zote 10,000. Alafu ndachukua 20% niweke kwa high yield savings account. Basically 90% itakuwa investment. Alafu ndachukua hata sijui. Yani I'll invest 90%. Nitumie 10%. Exactly what I'm doing right now. Siwezi kuambia kwa mdomo, but I'll invest 90%. 100k. 90,000 I'll leave off 10%, ni invest 90%. Clean yote kabisa. Alafu nijipatie 5 years. After 5 years nda evaluate. Kama anything may change, nda adjust accordingly. After that nda invest 90%. Sababu kidu hivyo, if you're making 100,000 a month, kama job ya gava or whatever, utaki kutegemea hiyo job 5 years from now. Utaka umegraduate 10 times more from your job. So if you can leave off 10,000, which I leave off 6,000 right now, nda invest 90% of that money kwa investment. Could be real estate, shares niongeze, everything. Sababu kuna a sweet spot ina happen hata kwa shares, kwa hizo nini broker. When you hit 6 figures ya shares, yani the whole story ni hivi, perspective. Ukienda kuinvest kama kuseme kwa stocks
siku trade, sijasema trading stocks, nasema kuinvest. Ile you buy and hold. Si ati ni kubuy and sell every day. Hiyo ni waste of your time. Hiyo ni gambling. So ile you buy and hold stocks. If you have 100,000 stocks, sahi 100,000, kama hiyo mshahara yangu ya hiyo job ndapata, the first, it takes 5 years to grow anything 6 figures to $1 million. 5 years. But kama umeanza from zero, it will take you 7 years kufika 6 figures. It takes you 5 years kufika 7 figures. So they end up beyond 7 figures juu hiyo bado iko above my pay scale. Lakini ni hivyo. So ukinipatia 100,000, that means nisha hit ile target yangu ya 100,000 immediately na hiyo 90. The next month nitakuwa na 180. So instead of growing 5 years, labda nafika 1 million in 2 years. Alafu maybe nikichapa hiyo 90% yote, nafika maybe another 8 figures in 5 years or something. Sijui. Juu kuna threshold fulani ukifika, no matter what happens, you'll never be broke again. I'm a poor again. Game over. Yani usha invest enough, ile time is more valuable than money. Utatumia time kuinvest mahali, you'll never be broke again, ever. Hata ukienda kuwe bankrupt, it doesn't make any sense. But you still drive kwa Mercedes S-Class, kama ndio utakuwa na dere, utakuwa na nyumba, you will never be broke again. Kuna tu metrics fulani unaangalia. Ndakwambia baadaye, nikitueni personal goals. So, kama una dream sayo sema ati goal yangu ni kufanya, kumsalimbia sijui ati yeye ni anataka kumtaja, labda ndamkatia. Alisema ati kuna in yake goal ni hii na hii na hii. Karibu nimuulize, is that really your goal pekee ama una kitu kingine beyond that? Kuna wase sema kama seme, do you want to have kids? Do you want to get married? Or do you want to marry? Do you want to own house? Do you want to raise your kids? Seme maybe ile objective, I want to be in my kids' wedding, kitu kaa hiyo. Do you want to do that? Kai na make sense kwako, do it. No. Sababu kuna vitu yani, kuna vitu it could be, being an OP has its challenges too. We will get there as soon as, okay, in TikTok. Hassan, I'll invest 90% in ishi 10. That's what I would say. Sababu, I know what I'm going to do. I don't know more pure. For motivation, can someone practically save 40 million Kenya shillings in 8 to 10 years in tracking? This question is just for motivation purposes. Can you also break it down? Thanks. 40 million in any US dollars. Me thinking in US dollars. I used to, ni hard sana. But 40 million US Kenya shillings. Siwezi think na nini, siwezi think. I'm so corrupted. Siwezi think US, lazima ni do 40 million Kenya shillings. Divide by, tutumia 130. Sawa. Relaxing hub. 40 million, hiyo ni 300,000. You can do that in less than 5 years, by the way. Ukuwa very strict naye. Hii ni cost ya kununua truck, by the way. So which means dam truck yangu nikinunua brand new next year ni 40 million Kenya shillings. That's what it is. Amesema hapa 307,000. Unaona? Hiyo ni plus tax, pia umeongeza juu ya tax. Tax ya the first 100,000. 40 million 5 years if you can. Kama wewe ni mtu wa hiyo type. Sometimes lazima usave do ile umejinyima kabisa ndio, because you want to see the progress. You're so, I want to see it. Utasave. That's what I did, by the way, kubuy your truck. Nilikuwa na katu chapa, I was just sending money to my savings account. Kama I'm paying somebody. Nilania kitu kwa Dave Ramsey, where are my books? Nimezihide juu pale mbele. Alisema ile kuna ile, if you have a loan, kama sahi juu nisha pay off your truck, what I'm going to keep doing is paying myself. Lakini sahi, there's one thing imekuwa factor. Because the truck is paid off, that means I'll be paying more taxes. Ninakuwa na more income. So what do? The best thing I can do is to get rid of that income. Kama ujiwangie the concept ya watu wadosi. Nilipiti kitu last week, able to wonder how many questions do I have? Relaxing hub. Tanione. For motivation, for motivation, can someone practically save 40 million Kenya shillings in 8 to 10 years? This question is just for motivation purposes. Can you also break it down? Same thing. Oh, the same question 3 times. So, just in case it's a miss question ya mtu yote. Ni hivi. So, Albo, what would you have happened, let's say in 2015, 5 years when you had come to the States? Let's say ulinunua gold in terms of one stock and you had it for long. Utakuwa na domo sana, by the way, sababu buy and hold. Wacha niseme hivi, if job ni consistent, 8 years is very possible. Very, very possible, by the way. You need 300,000. You can always do that. Kuna wase limit
iko safe, iko very safe. Sisi hawanijui. I don't think they watch this channel. Kuna wasa nilimit, by the way, ilikuwa I think ilikuwa photographer ama something to do with the wedding. Our also kuna 300,000 in their account. Wali save in 2 years. It's a couple, really. They were doing nursing, by the way, ilikuwa nursing. Nursing, set ni tracking nursing. Wakona 300,000 kwa account yao. How do I know that? Alifa kunitumia do yangu ile ya nini, ile do yangu ya hiyo job, ile down payment. Akafungua app. Man, I was very encouraged by the way, because one day I'll do that too. But okay, knowing what I know now, aongeyeka kwa hiyo account, ongea account ingine. Sometimes huwezi yaka 300,000 kwa your personal account. It doesn't make any sense. Knowing what I know now. But then alifungua account hivi, kafungua app. Kaniambia, how much do you need again? Kaniambia 3,000. Kanitumia 3,000. So amefungua tu simu naangalia, tunaongea naye hivi ilikuwa na 300,000 kwa account uski. Kama umekana 300,000 kwa account, wakasema wana save do because wana save to the next project. They wanted to buy like a commercial property. So walisema taduma doubles. Ilikuwa yani wife yuko job ana come home, hazienda job ana come home, alafu anaenda job wote wana come home. Yani ilikuwa strictly wako naishi na madhao na wachungia watu wesa wako home. Walichapa hiyo job a year and a half, 300,000. Wako na goals. Any couple moja noma sana. Iko safe kusema, safe kusema. Sitaki kusema jina lake hapana. Hakuna haja kukatia msee hivyo. I was very encouraged though. Alikuwa na hiyo 40 million Kenya shillings kwa account yake. Na paycheck, amesave to do doubles. Mona, it's very possible. Ilini encourage sana, by the way. So is it really doable? Like if you have a used truck also, I hope you consider maintenance and everything. Thanks. This is very helpful for someone looking forward to change careers. In repairs, iso come. Okay, let me give you my repairs. So let's say my truck, Volvo VHD 2020. Also 21 because it was manufactured 2020 February. Hiyo sticker iko hapa kwa gari. Ilikuwa brand new. So ni kama it's a 2021. After August na kwa 21. So manufactured kwa 2020. Hiyo truck ilikuwa manufactured 2020 February, nikaibuy October. So it's brand new truck. How many things have I fixed on that truck? Be honest. Tuanza na mbele. Nimebadilisha pulley, moja ilikuwa na shida, nikabadilisha mbili. Nikabadilisha belts, zile serpentine belts. Zote mbili, by the way, because moja ilikuwa damage. Nimebadilisha coolant reservoir. This is the third time. Ya kwanza ilitoboka, ya pili ilikuwa na shida last week hivi. So 3 reservoir. So in the engine area, tensioner mbili na belt. Done. Hapo ni engine. Twende nyuma. Nothing. Ilikuwa na lights ziko zina flash, zile maflashes ziko zimeharibika. Wakafungua panel, wakachange mafuse. That's it. Nini ingine? Axle, kuna ile airline ilikatika. Hiyo ni kama kitu ya $25. Alafu last year dere alivunja what was it? Rear axle suspension ikamestik hivi, ikadunga airbag, ikapasua airbag na suspension because alikuwa na weight akidump, ikaharibu the whole axle. So that cost me $5,000. So overall, besides tires, nimespend maybe $5,000 in repairs kwa hiyo story. Mudu oil change every maintenance service every 3. Maintenance ni routine maintenance. You see costs. I don't know how much money. Yani, I haven't really spent so much money. No. Tires, maybe batteries, brakes badilisha. They check last week brakes zangu niko 50% used after 5 years. No. Kwa nini? Nikidrive truck yangu mutumia engine brake. I don't use the brake as much. So maybe just because of ile miaka, next year I'll have to change my drums and brakes because ile tu imekorrode juu ya miaka. But bado iko na nyama bado. Brakes are good to go. So the only thing major repair ni your axle, 5,000. That's it. Brand new truck. Anything else kwa your truck? Bumper in ligongwa, hiyo ni insurance. I don't even count that. Insurance inalipa hiyo bumper. Bumper ligongwa hiyo. It's something that happened to the truck. So there's some maintenance yangu kwa mwaka besides tires.
na oil change, which is pretty much routine maintenance. Tires lazima ubadilishe, na hizi ma DOT ni no cost, nothing has ever broken down. Ni ile sahihi sama transmission nafaa sijui ni check oil, juu kuna inafaa ibadilishwe sijui ni gasket fulani after 5 years recommended, that's it. Otherwise hiyo truck every time ikidrive, labda dere wife alidrive your truck 2 years, dere 2 years, maybe the first time you drive the whole, sababu I had another truck. I haven't really done any major repairs. Now after 5 years maybe the repairs are coming now, lakini ni ile samaje, I'll be paying myself back. Somebody kuna major repairs sahi, I'll still borrow money ni fix because it's paid off. Battery sijabadilisha battery, by the way, a night runner. I haven't even changed the battery yet, but it's got 14 volts permanently every time. So ukinunua truck mpya, you pretty much practically don't have any expenses. Ukinunua gari used, oh my goodness. Besides you'll be making money kwa sababu ni cheap kui-pay off, lakini kumbuka hii ni truck isha kula miaka, iko na chumvi miaka kadhaa. So the things that are going to be breaking down on you ni ile it's due. That's to happen at the same time zote. So musema hivi, start cheap na truck cheap, but move towards the more expensive. Sababu one of my friends, ni friend wangu sahi, ule the guy I used to drive for, ule park next to mimi pale hivyo mnaijo, umse yupenda kununua gari used. This year as we speak, he's only akona 9 trucks, he's only running 2 trucks. Kwa nini? Ana madere na most hizo 7 trucks ziko na repair. Ameshinda kwa sababu he's now making enough time to keep up na repairs, so zimekaa. So miss the whole season. Ana truck mbili na hiyo moja imeharibika kiasi, so you flip back and forth. So ukikuwa na gari kuna shida za repair, you're losing time and money, by the way. Kwa nini? You're losing time because the truck is sitting, and the potential of the money you'll be making if the truck was running. So musamangaje, when you have an old truck na iko na repairs, you're losing twice, potentially losing twice. I know you're not losing money because you're not making any money, but if the truck didn't break down on Monday, you can make 5 days income, which is like almost 6,000. But because the truck broke down, you miss potentially 6,000 that week. Then once they fix it, you have to pay 6,000 again, I'm at 10,000 to get it back on the road. You're losing twice. Na hii job yetu ni seasonal, so you need to max the season. Kama usema hivi, if you drive your truck from spring, which is kama March hivi, repairs to come up by fall. Kwa nini? Because you've been running hard for 9 months. You'll have to fix some stuff. Hiyo ni given, that's given. Kama tire zangu nilibuy tire October last year. Sahi as we speak kama tume 40% left. By the time nafika spring next year ndabuy tire tena zote mpya. Kwa nini? I don't like my tires going low kuna threshold. Sababu najua zikienda that low is a blow up alafu yaribu kitu kingine tena. Unaona sasa? So buying a brand new truck inakusave time and money at the same time. It's gonna be, especially kama kuna madere. Oh my goodness. Hata dere kama still my drivers are driving the new truck. Haikuwa na shida mingi. Ni vitu kama alivunja antana, vitu kama hizo $500. Si big deal. You can afford, sababu you're making more than you're losing. But kama uko na repairs, mse wangu, that's also in the beginning, buy an old truck, drive it yourself. There's a way that mwenyewe akona TLC towards their truck than mtu mwingine ule ni dere. Dere just wants to make his hours and move on. No. Wewe unajua, I want to drive this truck ndio niende home nikue samabani. No. There's samabani money to be spent. So what do you treat a little bit different? Notification. So what's next? Albo maliza hiyo point ya vile utapunguza your income to reduce taxes now that you have paid off the truck. Sina buy tu truck ingine. Sababu ita increase, but because I've been paying what I do ni hivi, gava inakuwa allow hivi, for example, suppose ndakuwa you buy a brand new truck sahi ni $5,000 every month. Alafu ukifile taxes, what's your income? Suppose say 300,000. What's your expense? 250,000 through broker. What's your expense? Your first expense ni nini? Truck payment. Ni how much? Ni 5,000 times 12. Itakuwa how much? 60K a year. So, uta minus from your income 250 minus 60K. Utabaki na 190. What other expenses do you have? Tires, 10,000, 180. What other expenses do you have? Useme fuel. Maybe ni 40,000. Not throw two numbers exactly. Useme toa 40. So umebaki na 180, umetoa 40, umebaki na 140.
So 140, how much money do you pay yourself as a driver? Labda ulijilipa 80. Alafu kabaki na kama when ni LLC, by the way, as an LLC, it doesn't matter whether you paid your sababu ni owners distribution. They'll tax you on whatever income you have left after expenses. Kama ni 160, utalipa tax ya 150, 160. Kwa nini? Itakuwa 15% of 160. That's the tax you pay, by the way, 160. Kama uko structured kama S corp, utalipa ile tax ya employee hapa chini, alafu ya business lipa 15, itakuwa bado low. So it depends what saves you money. Unaangalia which one saves you more money. Ina make sense, Geek Steve. Unaweza kwa labda useme hivi, umejilipa 80 ukabaki 80. So hii 80 ya kujilipa iko subjected to payroll taxes. Alafu hii 80 ya business iko business taxes, which is 15.3% ya 80k. So utaandika check ya hapa na check ya hapa. Lakini chances are, because kuna employee hapa hivi wali withhold, they'll give you some money back. So mta even out. So it makes sense hivyo. But suppose niko na paid off truck, niko na $250,000. Sawa, okay, minus truck payment. Oops, no truck payment. Expenses 50,000. So una 200,000. Guess what? What's kama ni LLC? What's 15% of 200,000? Outright utalipa nini? Kama if the only thing you're getting from your income ni owners distribution, alafu you don't want to pay taxes kama W2, want to pull out 36k from 200,000. Whoop, mara moja. So yeah, before to blink, utabaki na 160. Kwa hiyo your truck is paid off, which is okay. I mean, you're just paying taxes, no big deal. Lakini jiulize hivi, do I want to have income or do I want to have expenses zile zina produce cash flow? Unaona hivyo, hiyo ni difference. Juu baada kulipa gava 30k, nasema hivi, before mwaka iishe, junajua nisha make sahi maybe almost 180,000, I can go buy a brand new truck. When I'm filing for taxes December 31st, niseme, what's your income? 250,000. What's your expenses? 50,000, kabaki na 200,000. Then 80,000 down payment for a new truck. What's taxable income? Unabaki na 120. Umelose do? Yeah, somewhat. Lakini you're paying taxes on 120, 15%, which is maybe like 20,000. Alafu, but umebuy truck mpya. So the following year kianza hivi, boom, what happens? Uko na two incomes in a rise. No. Hiyo ndio trick ya forgo hiyo. Okay, suppose kuna corporation. Oh, that's another whole different story. Achana naye. Hiyo si ya leo. That's for another podcast, by the way. Tuongee story baadaye. I'm still doing it, nafika hiyo place. So una gamble hivyo. If you're paying taxes ya 30k, are you comfortable paying 30k? Ulipe alafu ipotee hivyo ipotee, ama you're better off kuinvest kwa track ingine ndio write off. Kama ile yani si write off kabisa, ni kama ile you bought something, ulitumia hiyo income for some expense, ndio reduce tax liability, which is legal, by the way. Sisemi kitu illegal. Mu prefer you're better off investing in a cash producing asset kama track ingine. Kwa nini? Utaitoa kwa expenses this year, alafu ita bring cash flow more next year. So what about next year? You'll deal with the taxes. So you're paying more taxes the more you grow, but still at the same time, rather just paying taxes alafu na move on to exactly where you were, una pay taxes na uko one step ahead. Mona. Juka this year will make 250,000, next year to make 500,000 gross. Then to expenses. To expenses, utalipa more taxes next year than this year, but you never know, you could invest in another truck again, ama mbili zingine next year, then ulipa exactly what you paid this year, but the following year, the third year, increase cash flow by how many times? 4 times. Mona sasa. So musema, you're better off kutumia strategy ina kusave na ushuru uki prolong business. Ukishafika kama the 5th year hivi, even if you don't want to buy any trucks, na kumbuka every time una buy truck, you're not paying the whole amount. Just say kuna dereva pia. Dereva is paying taxes. So you're getting some benefits ya hiyo pia. So hiyo ndio the whole picture. Sijui kama make sense kwako. Mimi make sense hivyo, msemaje? Ukilipa ushuru alafu iende tu hivyo imeenda imekuacha. Angalia strategy ile uzatumia hiyo do ipunguze ushuru na ikuongeze investment, cash flow, cash producing asset. Kama kubuy truck nyingine ya pili, utakuwa umecreate employment, umeongeza do, umeona, alafu you increase your net worth. Unaona hivyo advantage. Na hiki kitu coming if you're in business already.
Kama uko nje you'll never get it. You think double taxation, unajua. Niulize mimi nakwambia nimekuwa in business kama 15 years. Na hii ni business ndogo, si the big deal. Corporation, I'm learning new things about corporation sahi as we speak. So yes, here's a comment sahi. Another podcast. So yako ni special case. You have constant work. Ubaya ni kubai mpya na mzigo ni stress. Kita kuramba. Night runner. Yeah, ukibuy over the road mpya, you're see advisable. Ile over the road, so many people have control over your business that you have too many middlemen. Construction ni mtu mmoja tu, maybe contractor, that's it. The rest ni wewe peke yako. So the newer the better. Alafu uko home kila siku. Sawa, nda review last week nilisema history ya nini ya Robert Kiyosaki can explain difference ya employee, self-employed na specialist, business owner na investor. Sawa, haraka tu. So ilikuwa hivi, alisema hivi, if you are an employee, kama ni employee, this is what happens. Kama ile tu the takeaway point kwa hiyo kitabu. Employee, you work for someone else. Sawa, hiyo ndio employee. You work for someone else. Hiyo ndio definition ya employee. Ile kama, what does an employee do? Work for somebody else. Income comes from your paycheck alone. Time is traded for money. Alafu security is valued, but the earning potential is limited. Hiyo ndio employee. Nothing wrong with it, but it's good to know as an employee what happens. You work for someone else, income comes from your paycheck, time is traded for money, security is valuable or valued because uko na job, but earning potential is limited. Hiyo ndio employee. So you're trading security for limited potential, earning potential. So self-employed ama / specialist. Kama sasa uingie mechanical engineering, ukue mechanical wa magari, alafu ni mechanical wa BMW ama mechanical wa Lamborghini. Sababu Lamborghini high-end cars, they'll pay you high-end income. Hiyo ni specialist. Ama wewe ni CPA consultant, ama wewe ni YouTuber, unajua, you know what you're doing. You teach people online about vitu fulani hivi. Hiyo ni specialist. So pretty much you're self-employed. Okay, you work for yourself, you own a job instead of a business. It's you owning a job. You own the job. Because your job, it needs you to work. No, you own the job. If you stop working, your income usually stops. Hiyo ni self-employment. Kama mimi sasa. Okay, a level higher. Hii ni ile unavuka the 4 quadrants. Kuna hii side hapa hivi, employee na self-employed. So unaingia business owner hii side ingine. Business owner, you own a system that works for you. Employees and system generate income. See where anymore? Employees and system generate income. Alafu, the focus is on building and scaling the business. See, working in your business, building and scaling. So you spend more time thinking than working. So, ukicheza golf, that is, if that's your thing. Alafu, you can step away and still earn money. Kwa nini? How does your money come? Employees and system generate income. Unabuy truck 5, uko na maemployee, kama mtu na maintenance, ina work peke yake without you. Alafu una benefit profits. Nimusema hivi, ile model yangu ni hivi, you buy your first truck, unakimbia 1 year, una make dough, una invest the same amount of money into the next truck next year, unalipa taxes, una move to the next one, you make more money, una hire driver, tena una reduce liability, una buy truck ingine 2, una move on, the 4th year, the first year, second year, third year buy truck 2, unakuwa na 5, the 4th year unataka do job, unazimanage tu. Alafu by that time 4th year, maybe your first truck is going to be paid off. Alafu the 5th year, your second truck is paid off. The 6th year, all of them are paid off. By that time, you'll have enough money to move to the next thing. Sijui itakuwa nini. So investor, what does an investor do? Investor ile quadrant ya side, asema nini? Money works for you. No. Income comes mostly from assets. Stocks, real estate, business, royalties. This is where financial freedom is achieved. Mona. Sema, why most Kenyans doing tracking, they don't have employees. Watu wamefanya tracking more than 10 years. Hata sijui, I don't know why, by the way. Yako ni special case. Sijui. So ni hivi, I don't know. But ni hivi. Ukiangalia the 4th quadrant, kuna version mobs za the 4th quadrant. Kuna kama ile ya Myron Golden, ile rich dad poor dad, itongaje? From trashman to cashman. Hiyo sema 4 levels of value. Level 1, musa hizo zingine.
implementer, unionizer, communicator. Nimesahau ya mwisho, by the way, the 4 levels of value is the same thing for kama 4 quadrant. Alafu kuna wengine msefulamu Nigeria alisema hivyo, when you're an employee you're financially stable. I think so. No, before you get a job uko na employee unakuwa kuna financially unstable, alafu financially stable, alafu ukishakuwa financially stable unakuwa financially independent, alafu unakuwa financially free. Sawa, ni 4 stages of financial. Unstable, insecure, secure, alafu inakuwa independent, alafu inakuwa independent, alafu inakuwa free. So kuwa free ndio hiyo investor. Business owner ni financially independent. Self-employed ni financially secure. Employment ni financially insecure in some cases. No. So ni hivyo. Kama nursing in Washington wa Kenya wako na nursing homes, they hire Western Africans. Sana Inshar Amir. Sijui story mob. One of my friends akona group home kama 3 ko Seattle. But if it works for you, it depends. Si kila kitu ni tracking ama nini, ni ile tu unaangalia what works for you. So I say namaliza live, nimekaa hapa 2.5 hours. Mtu yule kama kainterrupt akaenda. Nimesahau anything else. Hebu tuone hapa hivi. So ni aje Albo, nauliza hiyo story ya DV lottery ndio uapply, lazima uwe na ukuwe na NN nini ndio qualify kuapply? Ni nini kabisa? Hebu repeat hiyo. Kuna vitu mwacha hapa hivi kwa dash nini? Unaona? Sijui nimesha nini hivyo. Uwe na $1 haijakuwa active bado. Wakifungua, I'm hoping wataifungua when government shutdown itaisha. Sijui ni lini, because they have to shut down. They have to open up the government. How is the government going to run with no money? Niwasema kuna anyway, sijui itakam tu, siwezi jua mpaka ikuje DV lottery sababu bado haiko open bado. Was supposed to open beginning of this month, imedelay because of government shutdown na other things. Manjoro, do you know about Comastio real estate? No, I don't know about that. Commercial real estate and how many commercial real estate and how to get a loan. Manjoro, oh, commercial real estate and how to get a loan. Somewhat, I know somewhat about it. Somewhat, I think inamaanisha hivyo. Commercial real estate, yeah, somewhat. Kuna some requirements. Si ati utaanza tu from day one, lazima kuwe na foundation before get a loan. Kuna vitu yani, the best asema hivi, angalia hivi, enda ujiulize, how do you get a commercial real estate loan? Alafu once you know, you ask the question, kuja backtrack uone, nasemaje, mimi nipe US na hitaji kuwa truck driver, je nifanyaje ila niwe dereva? Lazima ukuwe hapa kwanza as a citizen, like buying 34 units. Manjoro, yes you could, lakini kuna there's another process lazima ukuwe nayo. Lazima ukuwe na established something before. Kuna kitu siwezi za kuongea sahi. I'm finishing up the live, na pia sijui kama ni audience ya hii, there's things siwezi share kama iko relevant na nini, but kuna some systems, some organization uko nayo in place that will help people fund 34,000. No. Military, we have to get paid by 15th this month. Lazima watafungua government. Sasa uko military, kumbe ni hivyo. Actually, somebody in the comment ndio that makes sense. Ilikuwa nursing huko. Kwa hivyo uko Seattle, Tacoma. Sasa Tacoma ama uko military wapi? Itafunguliwa, ni ile tu kuna hiyo deadlock hiyo. They'll just agree and watafungua tu eventually. They close mpaka lini? Ni ile tu whatever they want to do, sijui. Unajua Trump yoga very unpredictable. Sasa I say namaliza live, nimekaa hapa 2 hours, I got things to do. Na check track, ni paint track moja kidogo na ile paint ya spray. Hizo una protect paint from rust. Naona. So you can buy real estate as a new immigrant. Not like that. Kuna process. Sababu unless you have cash already. If you have cash already, okay. If you're using funding na kila kitu, lazima ujiorganize in a way. There's a way you organize your company, your finances, and you qualify 34 units. Unless if you have the money, then that's not even a question. But if you want to utilize funding, kuna some requirements. Look at whatever you're asking. Very good question. I want to own 60 units. I'm at 34 units too. But I'm working towards that. That's when I'm trying to invest in a way, nikuwe na portfolio fulani that will, sababu
any commercial real estate, they need 20% down. Anything commercial loan, 20% down. So kama 34 units ziko worth 5 million, 20% down of 5 million. They need that upfront before mwanze kuongea. So if you don't have that money, then probably your dream ya 34 itakuwa realize haraka hivyo sana. So lazima you must have investors. Yeah, there's a way you can do that. Sababu sema, if you're going to get a group of people together, alafu they contribute their money, that means you need to have like a corporation, alafu iko IPO, because the government will never allow you to collect people's money kama uko registered na una board of governors. Suppose you do this, ufungue corporation, alafu seme ni real estate investment trust, you need to have like a board of governors. Labda utakuwa chairman, utakuwa to 12. Out of 12 lazima wasakuwa na connections. They are part of your company. Then mkue mnarun for a while. Then you need to own some assets. Alafu ndio uende uombe loan, uweke 20% down. When you get the money, you have to give the profit to the shareholders. It's complicated. But if you want to do a private corporation, then you need to have the funds in the beginning before to want anything. Kuna hiyo process. You know what I'm saying? Things don't just happen. So musa magoli yangu ni hivi. Nataka accumulate enough money, if any opportunity, I'm not just lucky. When the opportunity arises, nyumba ya 10 million, niko na access ya funds ya 2 million. Niweke down payment, ninunue hiyo nyumba. Ni loan, ni mortgage, doesn't matter. Kwa nini? Sababu one day I'll pay it off 30 years from now. What's important ni ile, that investment hiyo nyumba, hata kama ni mortgage na ni commercial, in the beginning, as soon as you buy it, the first month, utakuwa na cash flow. No. Cash flow ni muhimu than owning it. Kwa nini? Sababu cash flow, that's how you're going to pay yourself every month, na your cash flow. So you're better off kukuwa na loan that produces you cash flow than kukaa siwezi buy truck mpya. Kwa nini? Ni too expensive kulipa. Hapana. When you buy that truck, 5-year payment, 5,000 every month, ina create 20,000 extra. That gives you cash flow. So with the 20,000 extra cash flow, if you're smart enough and you know your finances, 5 years from now, you'll be in a better place than you were 5 years ago. Kama ni truck unaingilia, that is. No. So Namaza Live, bana, I'm running out of time. Can you get investors? How? How do you get investors? How? If you're going to use people's money, you need to have a corporation, maybe a real estate investment trust. Alafu, you're not going to keep the money anyway, because you're going to be receiving the money and giving it to all the investors. Kuna hiyo aspect to you. I'll talk about that later sometime. So YouTube, Sabaje Vini, nice time. Sasa Vini, no, I will forward you the details for DV application for demonstration. Application itafunguliwa. Yeah, soon. So tuma Vini. Tuma tu picture. I need the picture na your name and everything else. No. Yeah, can't you get investors? It's a process. It's a process. You can, but it's a process. I mean, if you know somebody, I don't know how to tell you. I don't know how to say it. Kolai Varakaraka. Thank you. Teach well. Teach us more. Thank you. Well, teach us more on that. There's a way to get investors. Anything that involves exchanging money, lazima involve government. So musema hivi, if I'm going to build my portfolio, real estate in the future, in the beginning, I don't want to have an IPO. Takuwa private. So which means tenda kwa zile large scale, and then kwa small scale, then I'll teach myself how to run the small scale. If need be, then I can venture into public funding. Mwana. Sabu, I don't know how to do those things. Maybe by the time I'm running my personal, I'll learn how to do the public. Whatever. But it's step by step. As a new immigrant, unless you have money from the beginning, ama some stocks you can leverage to do that. No. I do watch Grant Cardone. That's how I was asking. Oh, now that makes sense. Oh, I get it. Yeah. Manjoro, nakwambia kweli kabisa. Maybe should I say this or not say this? I don't even know. Nitumie message nakwambia. Wacha tukue safe hapa hivi. Tukue safe, you know, sababu I like Grant Cardone too. I like that. But nikwambia the way he makes money itakuwa fair enough. Maybe I'll do the same thing. Niandikie message, alafu nakwambia deep down. Hakuna haja kumchafua hapa hivi. It could come out negatively. No. Nasema hivyo. So please tuma tu message Manjoro, ama nakumbuka Manjoro nakutafuta nikwambie. Sawa. Sasa tumalize TikTok basi kwanza. Ni phone, tap phone kwanza. It's not working. Oh, sasa end live.
Sawa, nimaliza TikTok. So YouTube, semaje, Vini, tuma kila kitu pia hapa, tutamaliza pia. Wasee, nashukuru sana. Thank you for watching. Hii itakuwa Man Cave nini, hii ni episode 96. Unaona? Tell a friend, tell a friend. No, I don't do that. Na namba tu nilifikia 100 alafu nijue nimefika 100. So ndio hivyo sasa. So kumbuka hivyo nimesema ile ya employee. Kama wewe ni employee, you're still good, but you're limited on your income. Kukua kwa self-employed ni one step ahead, but ideally you want to be a business owner. Sasa. So hopefully by next week watafungua DV, nda go through niangalie na kaje. I need to get some people now apply alafu tajua tendaje. Sasa acha niende kudu other businesses. See you in the next one. Peace. Viniwe ndio wa mwisho, sijui kuna anybody else. Hakuna mtu mwingine. Sasa tumalize basi, end live.